A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona bathanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neela gape poifo ya leina la gago. Le go kgaphela kwa thoko dikgathego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalelelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona. Ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Honorable members, order. Good afternoon. Honorable members, I must apologize to you most profusely. I was just on a call with the CEO of Water Utilities after the realization that our taps are dry. Apparently, there is a maintenance work along the pipe that brings us water here. It has burst somewhere along the way, and so our taps are dry. That means that our bathrooms are out of service. That's what it means. So I don't think this has affected Parliamentary Village, and yeah, we'll see what to do. Yeah. Yeah, so the leader of the House is away for some hours outside the country, but in the meantime, Honorable 𝗕𝗓𝗪𝗓 is holding the fort. Yeah. Let us start the business of today with questions. Order paper again. Where's the order paper? Huh? Can you give an order paper? Yeah, that's fine. Honorable 𝗕𝗏𝗪𝗓𝗓, member for Okavango East. Mr. Speaker. Honorable Arafat Kitso-Khan, member for Molepolle North. Mr. Speaker. Honorable Semo Bonyedikwa, Most Honorable Chief Whip. West. Mr. Speaker, question number 3. Question number 3. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Minister. Mr. Speaker, mototegi Rre Dikgwa ka potso ya gago e molemo ya batho ba boteti go boammaaruri Rre Dikgwa ta intshwarela mototegi ke lemoga bile ke a itse ka bothata ja go boteti ja gore tota ba isa metsi a leswe ko serowe tota mme ebile ga se ko serowe hela
ba isa metsi a 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗦𝗨𝗪𝙗 ko bo Maung ko bo Francistown ka gore matangwana a neng a dirilwe ga sa thola kgona go tsaya sepe 𝗕𝗨𝗘𝗦 mme mototegi la ga go ntse jalo ga se gore re eme hela re lwa ka sengwe le sengwe gore seemo se re se ithelang se bothoko re leke go sala re lekile bojotlhe gore re tsenye matangwana a go ka lathelwa mo teng mo NDP 12 mme re na le tumelo ya gore e tla hella e dirilwe yone tiro ene ka gore ke ile a nna mo NDP 11 gape mme ya seka ya helela e dirwa jaanong ka go thoka lesego e sa dirwa mo NDP 11 re be re tsenya gape mo NDP 12 mme ka mahoko a lekalo mototegi re itse seemo se ebile gape ga se a siamela itsholelo ya batho ba boteti ka gore go ra gore ba turelo hela thata go isa leswe kgakala ka mahoko a lekalo ke a go leboga mototegi. Supplementary, Government Whip. Ke a leboga tona ka karabo e bogolo thata ka o supa gore e tla tsena mo National Development Plan 12 mme ano kana seemo se a ke itse gore ka se tsibogela ya kana segompieno yana batho ba te ba ithobogile ba botete e bong ba direla puso le batho mo motseng ba simolotse go kupa di-company hela di-trucka tsone tsa leswe tsa di-private ba ituelela so ha nka ke lwa le ba lwa akanya gongwe gore gongwe le ba compensate ha ba ituelela yana ka gore goromente gompieno yana ga a sa thola a kgona ke a leboga. Ora Minister. Ha le gore go gutula sentle no re a gare ke kra ba tikela sengwenyana gongwe ha ba ituelela mo private sector ka go thoka lesego ga rena yone budget eo kana thulaganyo ene ya gore nyame ha batho ba itueleletse Engon honorable Nyatsanga. Potso e latelang ke ya ministry wa lona ya no ke bona minister a seo ha ya no le yena ke bona o tsho. Mr. Speaker, ready kwa. Ke ne ke re potso e botsang mototegi botlhokwa ka gore tota gore batho ba kokonelo le rona kganye re tshwentse thata mme hela ka go thoka lesego ga rena yone vote kana thulaganyo ene gore nya go nga batho ba ka subsidize-iwa gore ba kgone gore ba tsekwa mme hela tota yone ba gaitso in all fairness e bothoko thata kganye ka gore ya go itwa re bua gore ba tsamaya as far as Maung Francistown go leka go isa leswe gone kong mme re le ba Ministry of Finance le bone ba re ba tsibusitse ka kganye mme ke ngwe a dikgang tse e leng gore ba dile ba ta remano ke mo go tsone ga mmogo le a Francistown le gone ke mathata hela a thatagane ke a leboga se. Honorable Sedi o ba le standing order 58.7 se ka go thusa hela thata mme gape le ha o ka se bala hela sote 58 o thela o chaisa go 60. Honorable Member for Soroe South, Honorable Lepetswe Sedi. Mr. Speaker. I get your honor and make a standing order. Yeah, I get 58.7. So that's the specific one. Se ke batang go se ba. Ke autor o batla go bua sengwe. Ke a go leboga Mr. Speaker ma ke kopego supa gore ke boditse potso ya bone. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke lebogele Honorable Lesedi wa Seruwe South go botsa potso e ka mabaka gore gongwe ta thusa ba le bantsi go ka tlhaloganya tsamaiso e le ya molao gore tsamaiso ya molao ya reng ka kgang ya polao ya batho le go kalediwa le tsotlhe tse di ameganang le yone mme karabo ya rabega yana Mr. Speaker gore ka bokhutshwanyane hela
goromente ha a tsaya tshwetso ipe mabapi le go emisa polao ya batho ga gona tshwetso e ntseng jalo e tserweng ke goromente go emisa polao ya batho mo go te moratorium so ga gona such decision e tserweng ke goromente ya mohuta oo le gore position ya molao ke gore ha o se ka o sekisiwa o bona molato go mo go judge wa high court gore o ka ntsha kathulo e leng gore kathulo eo ha go sena extenuating circumstances in capital punishment ke one molao o teng o sa ntse o le teng molao wa teng ya bobedi tautona high school a ntshe puo ipe kana molaetsa upe kana declare any moratorium on death penalty go rara gona puo ipe ke la re o emisitse capital punishment mo lehatsing la Botswana e nngwe ke ya batho ba ile gore ba 19 number 2 e butsang ka batho ba ile gore ba kahi ba ile gore mo dosro le gore tautona king a sa sign di warrants tsa bone karabo ke gore batho ba 19 ba ile gore ba mo death row 6 ya bone ke e leng gore mo 19 eneo ke le gore kgang tsa bone di hedile ko court of appeal go ra gore mo go 6 eneo tsenne ke tse ile gore sa le ka di hela before October 2024 tse pedi ke tse di hedileng kwa appeal ka 2025 go ra gore di 6 tsenne ra di hitela di le teng tse pedi ke tsone tse di diragetseng ka 2025 no mo go kgantsa tsa go kwalela ko go tautona Skala 𝗖𝗢𝗠𝗏𝗧𝗧𝗘𝗘 araba ka bonako honorable minister ne ke re go ra gore go tswa ho the president would then study ke gore tsamaiso ya gore ha ba sena yaanong ba hetsa ko court of appeal ba kwalela ko go tautona ba kopa gore ba itshwarelwe mo melatong ya bone yaanong go ra gore gone mo go itshwarelwa go na le committee e bitswang go the prerogative of mercy committee e leng gore ke le gore vice president or any minister appointed by the president le bangwe ba ileng gore ke ba itsana pele attorney general ba sita mo go yone ba ga gogolla tautona gore mo batho ba ikupetseng go itshwarela ba rareng ba advise kana ba dira recommendation mme go ra gore committee eneo e tshwantse gore e bale record yote ya high court which is the trial record e be bala record ya court of appeal go nna le report ya the trial judge to the president gore e nne one material yo ile gore tautona o ka o dirisa mme tautona gape molao motheo wa re ka lebela le mabaka a pehela kontega the record e le gore o ifilwe e mabapi le yone kupo eo go ra gore sone seo ke sone se ile gore se a diragala mme go ntse yalo mo palo ene ke bua gona le ba le bararo ba ile gore ba dirile kupo ya go redwa ke court of appeal mo section eo ba dirile kupo ya go redwa ke court of appeal e be tshulla dikopo tsa bone e re ba tile late ba ra ba rediwa ka gore gona le mo go teng ba tsile out of time e le gore e be ile gore o appeala mo 6 weeks bone go ra gore be bata kontega nako ya 6 weeks go ra gore ya no court of appeal ha ba retsa ba bararo bao ka gore ba tile out of time go ra gore ke dikgantse ile gore tsotlhe ditago se ka se ke yone committee yoneo be ba kantsha yone advice to the president gore mo dikgantse a dire jang ore di kgantse ile gore after go sena go ntsha moratorium di kahi ke setse ke buile gore a gona moratorium o dirilweng mme Mr. Speaker nka boahela ke re
mo dikgang tse di teng ka ke se ke bile gore gona moratorium dikgang tse di nnile teng tsa murder manslaughter before October 2024 ga gona bosupi ja gore go nnile le koketsego ya gore go na le moratorium ka gore o se ko nne teng mme dipalo di eme jaana go na le batho ba le 799 prisoners ba ile gore ba mo ditoronkong tsa rona ka murder manslaughter either as convicted and sentenced or ba le remands awaiting trial mo go ene palo ya 799 ba ba convicted ba 382 ba ile gore bone ba 382 ba kgaogane jaana 19 ke ba death sentence 2 ke imprisonment for life 5 are held at the pleasure of the president. Or if you are held at the pleasure of the president in terms of section 160 ya CPNE, ya re ha ile gore o molwala thaloganyo o bo bola motho go ra gore go tabe go te you are guilty but insane and therefore hana capacity ya go kaseka go ra gore go tabe go te ya no you are held at the pleasure of the president mo toronkong ba 5 go ra gore palo yote ina gore batho ba le 356 ke ba ileng gore ke ba murder mme ba thutswe ka dikatulo tse di harologaneng bangwe ke bo 60 years bangwe ke bo 40 years bangwe ke bo 20 bangwe ke bo 15 jalo jalo ke ba ba 70 sentence tse di harologaneng ele murder convicts mme mo palo ne ke bua ya 400 ya 799 go ra gore 417 ke ba ile gore ke di remands ba ile gore ba santse ba emetse tsheko go ra gore 417 mo palo ne ke bua ba murder ke ba santse ba emetse ditsheko ile di murder cases mme mo go 417 ene yo 238 ya teng 238 ya teng ke ba ile gore ba admitilwe irile o ibua ka bonako o bona mathata a ke a buang ke gore karabo ya go be taile English o bo translate la into Setswana mo parlamenteng. That's why we have problems. If it's summarized in Setswana bo e bala ka Setswana would have long been done ka potso yone kana hano we badilela ka Sekgowa so e summarize ka bonako ke ta summarize ne ke re o ibata gongwe 20 minutes ka gore ba tutegi ba ka yone thata kgang ya dipula tsa batho gore ba tswana ba e utele ba tutegi ba e ute sente a ke re ke yone summary e ke dirang ka be ke ba dile go le ko page ya bohelo ne ke re mo 417 ya di remands 238 ba mo di remands ke ba ile gore ba admitilwe before October 2024 mo go ra gore ke 57% ya ba admitilwe before October 2024 mo go ra gore ha gona statistics se se rang se re go sa kalediwa ga batho go ile ga resulta into exponential growth ya murder ka gore go ra gore 43% ke diragetseng after October 2024 so ka jalo Mr Speaker mo go reng ga re dirisa ditshwanelo tsa dirikutu go gaisa tsa batswa sethabela go nna jalo re na le program ya rehabilitation e leng gore mo go yone motswa sethabelo ga mmogo le convicted person ba kopangwa ba cancelwa go ra gore gone mo ba letangwa gore e tere motho a hetsa ka thulo ya gago go toronkong a ba ka khona gore ene motswa sethabelo a ska mo le ba ka le thola kilo kana ba nna le letshogo la gore motho ona ba dirala tse dimpi o go lutso kana o heditse ka thulo ya gagwe so go ra gore gona le rehabilitation and reintegration program e dirwang ke bone ba itsana pe ko toronkong mme ha ke wela ba ne ke bua ka bone ke 21 ta ke 23 at 26 April 2023 2nd June 2023 1st December 2023 ba ba raro ba ke le court of appeal ka ba dismissa ka 2023 go nna le ba bedi yo mongwe ba dismisswa ka 7 June 2024 ba nna 4 ya no ora 2 e dismisswe ke court of appeal ka di 21 February 2025 bothe ba nna 6 ba mo death row ba ile gore khantsa bone di hitile ka court of appeal
3 of which ke yone ne ke bua ke re ha re diwa ka mabaka a go ta thare ko court. Mme Mr. Speaker, gore batswana ba utlwe ba tlhaloganye ke tlhalose gore kganye ya prerogative ya ga tautona jaaka ne ke bua gore go na le committee e tla mo gakololang. Ha o bala case yone le gore ke ga ke bua ka yone gore tautona a reetsa kgang o reetsa o ka nagana le material only gore it was not before court in terms of section 55 ya constitution o taola adverse to the convict or mo death row kana o ta in favor of that person. Mme ka molao motheo in terms of section 53 tautona o ka dira dio tsenne e le gore o ka nna mo itshwarela motho a go nna jalo free hela go sena any condition kana mo itshwarela go na le condition. Re gakola case ya bo Kalafatis bana ba le bararo yo mongwe a khwita ke court of appeal ba le 2 ba sentence wa to 11 years tautona ba pardona free of any conditions. So e mo molao motheo mo section 53 ya constitution ntse jalo tautona ka nna go kotsa gape from capital punishment to a lesser sentence ke 53(1)b ya constitution kana o ka nna a re we are for life. So ke tsele gore di teng go ra ba tswana le batutegi ba itse gore go mo molao motheo gore tautona o ka tsa tshotsotsonetseo mme ha di se di tsewe ka gore committee ha ise monele advice ka gore tautona o tshwantse gore according to this judgment ya ga 𝗕𝗶𝗏 a bale kana ga go lekene committee ya le gore go ngona le sokola ba ipalela le ene a ba ka ra signa a ba le sure gore sa se signa tota ke sone ke one kgang Mr. Speaker 18 ha gona moratorium ha gona kgang e go tileng go hedisitswe in terms of section 4 ya You are being repetitive. ya constitution. Please take your seat. Ne ke bua gore section 4 ke yone e le gore e sanctiona penal code gore go ka nna le death penalty. Supplementary. Supplementary, Mr. Supplementary, Honorable Lesedi. Supplementary. Ya me karabo e utlwetse Mr. Speaker tota e ntse e emetswe ka mathama a mahebedu mme ma ke supe gore mo go ba ba 19 ba buileng ka bone o tlhalositse hela ka 6 jaanong go raya gore ha a tlhalositse hela ka 6 ga ke a utlwisisa kana ga a wela ka 13 gore yone go diragetseng mme gape gongwe potso ya bobedi ke latedisa A re e o emetse appeal. ba ba 13 Ee. okay nya go siame ra mo gape o inketela ka gore ga nke ke go tsenya dingao ke ta go kgomogela e ne ke re ke Le se ka la kgomogelana the batotegi. ne A go ke neela re- le kagiso mo ntong. ne Nela ke re Honorable ke- Lesedi. ne ke re ke supa gore mme gongwe sengwe se neng ke batla go seeletsa ke gore yone mme committee e kopana ga gore leng ka gore go lebega gore since 2024 go eng ka ha tlhaloso e ntseng ka teng ga gona epe recommendation ka gore committee a iske e kopana mo nakong e ka e kopana ga gore le ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, committee e tshwantse gore pele e kopane ba le material wa teng e ta kopana ha e sena e kgona go kopana tautona se kgona go kopana tautona le teng ka gore tautona na le busy e be ka kopana mme ta re go sena ba bala docket ba ta kopana ya nka ka ba bela letsatsi ka gore ba kgona go ipeela bone letsatsi kana tautona kgona go ba ra ta re kopane ke teng yano ke la le nako gore tere thole letsatsi lo tere le bela diotse go ra gore ke kganye ka laolwang ke gore bone mo schedule sa bone kana sa ga tautona ba ka kopana le so a ke na letsatsi la gore ba ta kopana le Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Morolong. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ne ke re gongwe tona a tlhalosa gore ga ke agente mme ke kopa a tlhalosa gore a mme tota hela boammaaruri a go siame gore mo Botswana re be re na le molao o e re ga makgotlatshekelo a tsere tshwetso lekgotlatshekelo le le tona mo Botswana le tsere tshwetso e be kgang yona eo tshwetso yona eo e ka isiwa ko go tautona kante ko mongweng ko bangweng gore gongwe ba e dirolle tshwetso ya lekgotlatshekelo a go siame tota ke eme Mme kana 38.1. O mmotsa opinion gore a o bona go siame gore
I think the standing order is very clear. But the minister can try and answer you, but a so opinion go siame ka gore ke one molao motheo o reng go go tautona ha makgotlatshekelo a sena go hela. It's there in section 53 ya constitution gore after o palwa go court of appeal, then your next step ke tautona ke mo molao motheo wa rea. last one, Honorable Jacobs, supplementary. Ke a leboga Mr. Speaker. Niki utlwa tona o bua ka kgang ya kalafatisi. Kgang ya kalafatisi mongame ne ke batla go itse gore kante molao o irisitsweng ga le go partner batho ba ba bolaileng John Kalafatisi ebile a mang kana ga ke agent and ya ka bolailwe ene John Kalafatisi President aba nela mapodisi ba le less sentence a family ya Kalafatisi ne ikile compensate in some sort because ba latlhetswe ke ngwana mosimane wa bona. Ke a leboga. Me yo hai batotere agar ha tsamaelane le 40.2 a ke nya go thelele a tsamaelane ga di tsamaelane ka gore a kere la itse gore in that case no one was sentenced to death in that case, and the question is substantively about the death penalty. Number of those who are on death row, whether there is moratorium, and so forth. But I will allow it insofar as the minister can talk to the provision providing for a pardon by the president. Honourable Minister. Mr. Speaker, ne ke bueletse gore section 53(1)(a) ya constitution inankula dilo tse nne tse tautona tsa ka dira ya ntha ke yone ya gore tautona ka pardon any prisoner for any offense for any sentence ke yone ne diriswa go pardona gore he can pardon for any offense for any sentence yone section 53(1)(a) ya constitution ke yone ne diriswa go pardona ba ba ka pardona ka re ya re for free pardon or pardon with conditions ke section 53(1)(a) ya constitution. Clarification, Mr. Speaker. Ne ke a bohela Erra. Tona gore tautona o gona go rama podisi ba ga gore ba go bola motho ba mo pardona mapodisi bao a ka molao go siame gore go nne yalo. Honorable Jacobs a ke tsoro hilwe ke mang floor o ipile floor. Honorable Malusi member for Nkange. Ke a leboga Honorable Speaker. Potso ke ya bothano. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me first provide a background to this issue by stating that Ministry of Trade has issued wheat flour milling license to Bollocks in 2003. During this time, Bollocks had a model bakery to train customers how to bake products from their flour for maximum benefits. In 2010, Bollocks amalgamated its companies under the Bollocks Group. In 2017, Industrial License Authority received an application from Bollocks Group, Pty Ltd, requesting the ILA board to transfer the model bakery, Pty Ltd bakery and confectionery license to Bollocks Group companies. The ILA board had no objection to the transfer, but was, however, handicapped by Section 27(3) of the Industrial Development Act, which stipulates that transfer of a reserved activity to a foreign-owned company is the prerogative of the Honorable Minister. Consequently, the request was referred to the Minister as per the law. In the process, Bollocks was given the license to operate a bakery. Mr. Speaker, this led to the company to be a player in two critical stages of the value chain. This then gave them a competitive edge over the bakeries and led to this unfair playing field we are facing with today. Coming back to the question, Mr. Speaker, I wish to inform this Honorable House that indeed bakeries are under distress, as explained, with regards to the competition laws
it has come out that there is nothing wrong in relation to competition. The Competition Authority has clearly stipulated that the ministry is at fault by issuing this bakery license to 𝗓𝙗𝗪𝗓, which has led to this unprecedented consequence. Mr. Speaker, Ministry of Trade is concerned with 𝗕𝗓𝗘 and is seriously considering options that can best resolve the matter. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalusi. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke re gongwe ga o araba. You didn't come out clear. Ka gore potso e ne e botsa ka undercutting small businesses. Ko re mo e leng gore 𝗓𝙗𝗪 ha e tsena ko marapo e thela gona le bakery. E rekisa borotho 8 pula kana 7 pula until bakery e tswala be ba busetsa price ko e tshwanetse re ye teng, which is anti-competition. Ke potsa gore Competition Authority taba e sa e bona yang. Are you aware of this practice? Secondly, kana license it comes out for renewal every year. Are you aware that the minutes the renewal license didn't this see or modify? Is it an issue that you are aware of? Or how Homperoli Minister how can about the minutes then the renewal license ya 𝗓𝙗𝗪𝗓 in the last renewal? You won't find them in the file. Me hailo gonse yalo ule aware. What action are you taking against the staff by long gore ke bone ba signelang gore go renew license? Me ba pala ke gontsha di minutes. Sabo hello ke gore kana this is a reserved industry. Ele gore reserved about 100% citizen-owned companies, and a lot of companies have closed across the country because of 𝗓𝙗𝗪. Ame ga o bone gore jaanong Batswana ba ntshiwa mo business tse e leng gore di ka ba sologela molemo at the expense of a foreign-owned company. Ke a leboga. Honorable Minister. Yeah, me ke lebogela extension ya potso tota o ne a gatelela hela the key principle of his question. Ya gore me go lebegang kare company ya kana license e issuing to 𝗓𝙗𝗪 ga ya ba di company kana di bakery tse bogolo thata tse dinyenyane di ba beile ka ha mosing me bile gone mo go dira gore ba heletse ba tswala kana ba tswa mo businesseng ke sone se irileng go bohelong le yone recommendation ya Competition Authority ke gore license e tsewe ka gore it was not supposed to be given to that company ke sone se ke reng ministry go bohelong re lebile gore re ka heletsa jang ra e baakanya jang gore go ska ga diragala jaaka go diragala ke dumalana le wena thata gore kgang e diragalang ga ya nna sente bogolo thata mo dikgwebong tse di potang ke a leboga. Further supplementary. The part on the minutes. Further supplementary, Mr. Speaker. Sorry, go na le ya di minutes ona rile ga ke itse eo ya di minutes ke ta e thola. Further supplementary, Mr. Supplementary, Honorable Pule. Yeah, ke nte ke botsa tsala me. Ha ke tsora wa itse minister gore gompieno di moroko o tswang go 𝗓𝙗𝗪𝗓 o dura thata. Maybe le 𝗓𝙗𝗪𝗓 ya sone le no si hela kana gona le bosobwana ba go 𝗔𝗽𝗪 and others ba le gore gongwe ba ke ba compete le yone. What are you doing as a ministry to ensure competition e tota ya balansiwa ka gore ga ke re ke lebela ka go ntse ka teng moroko wa 𝗓𝙗𝗪𝗓 o rekisiwa go bochopisi ka price tse di go godimo. Are you aware of that, Minister, and what are you doing about this? Yeah, mo kare ga etsa mile 40.2. Ga etsa mile 40.2 a ke tsora ke lebogela go ansara gago mme gongwe nka mothusa he kana we live in a free market economy ga re control di price re le government jaanong ga mongwe a ipetse price unless if it's unfair ya ka re mo alusi ona bua then ke gone ga government a tsenang teng ga re control gore ga o dirile dithoto ka di rekisa ka price ya boka ke a leboga. Supplementary. Good afternoon, Mr. Speaker. Later date. Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗕𝗓𝗪𝗓𝗓, member for Mount West.
Ke a leboga, Honorable Speaker. Question number 7. Honourable Minister of Higher Education, Honourable Minister Prince Maele. Thank you. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Honorable 𝗂𝗓𝗏. Mr. Speaker, Botswana Open University BO provides programs mainly online, right from applications, registration, and assessment. It has learning centers in Gaborone, Maun, Kang, Palape, and Francistown. Students download material from the portal called Moodle. Furthermore, to enable interactivity, other means of communication are utilized to reach students. For an example, bulky SMSs, where messages are sent to students to draw their attention to certain discussions in the instructional materials. WhatsApp capabilities are also used for engaging students, and something called Google Meet to deliver tutorials and to run synchronized group discussions. BO provides accessible and inclusive education that accommodates all potential learners without any limitation to the personal status, such as location, previous academic performance, or employment. It currently operates 26 learning centers and 19 examination centers across the 5 regional campuses. And then BO employs a decentralized learning support model to reach even the most marginalized learners. The principle of shared use of resources in public schools facilitates the teaching and learning process through contact tutorial session in collaboration with local communities. And then BO provides education at junior certificate, Botswana General Certificate of Secondary Education, and pre-vocational levels using open and distance learning methodologies. For Roman 1, Mr. Speaker, it has been noted that students do experience connectivity challenges from time to time due to both inadequacies of the national connectivity grid and individual affordability. It must be noted that prior to COVID, whilst course content was availed through the Moodle for download, tutorials were offered face-to-face at the regional campuses, and students were expected to attend. All the 5 BO regional campuses are fully connected to internet. Students are encouraged to physically visit campuses and have free access to internet. Moreover, some BO students leverage smart boards connectivity at various government hotspots to access learning materials. That notwithstanding, most of BO tertiary students, about 60%, are adults, individuals who are employed, some of whom access internet at their workplaces. BO also fosters inclusivity by profiling its students to identify those that have special needs and find ways to serve them through assistive technologies and other means. Thus far, the process of tertiary enrollments, programs, delivery, and completion has been relatively successful despite the intermittent internet cuts experienced in the various campuses. The last one, Roman 2, the enrollment for the past, I've actually provided 8 years. You wanted 5 years, but I've provided 8 years. From 2018, the enrollment was 12,058, 2019, 13,617, 2020, 12,525, 2021, 12,105, 2022, where the change is starting, 2,797, 2023, 2,423, 2024, 2,761, 2025, 2,765. The decrease in the enrollment from 2022 is due to limited resources for opening schools since the introduction of the back to school during the Bokodol era, when funding for it came from the Ministry of Education, covering both basic and higher education. It is hoped that participation of BO as a partner in the Bulabuka project will help inject the required resources and give a boost to the enrollment. In conclusion, Mr. Speaker, BO remains a low-cost, high-impact project for government. It should be noted that since 2018, the university has successfully enrolled 39,465 students with a throughput of 16,161, with a retention rate of between 85% and 95%, relative to the international average of 15% in ODL. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona, ke lebogela karabo. Me potso ya me
ki tsama ki botsa mo go yone o arabile mme ga ke a utlwa sentle kana se mo nkare ga wa ya araba ya kana go a itsege gore mo dikgaolong ka bophara bogolo jang tse di kgakala di dithabollo internet yone e bokoa mme ke gone ko go na le batho ba ile gore ba thoka yone go ikoketsa dithuto tsa bone le ha o ka lebella ka dipalo hela tsa bana ba ba kwadileng form 2 ya bone kana 7 ya bone ba kgakala bone ba ke bone ba feitse go gaisa ba ditoropo mme ha ile gore ga ona provision ye manual ye ile gore batho ba ko bo caca batho ba bo kgakala la ko bo kareng ko bo sekondomboro kgakala le ko bo metsa mantsho bone ba sena access to internet le mitaka se ba sena nayo bone o ba caterela ya kana ke ba go re tswetse ka bone ha o sena mutaka se ke dio tsa gago le batsadi ba gago rona hona re tsenang teng o ba caterela ja bone bao ke gone o kere ha ika ikare ga wa ya raba me ga ka ya utwa o ithatswa sent gongwe ga ika o ithatsa bone ba dikubo dikhutshwane ba le gore ba kgakala le ditlamelo e bile ga bana access to electricity and connectivity o ba caterela ja ya bohelo ke yone ya open schooling kana open schooling re ra bone bao ba bane ba tsena dilo tsa o bona dipalo tsa bone go sebola ha o bela o sebola ha di hokutse gante go ya ko tlase o bona gore ano ga ba access a mme botshelo jwa bana ba mo dingwageng tse 20 tse 10 tse dita e tabile ba gama re tabe re ba beile ha kae re le lehatse re sa ba tetsela ga ona tsela yo o bona gore re ka e dira go netehatsa gore we don't throw our young people into dustbins of history. Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga, Honourable 𝗔𝗓𝗓𝗓. Very, very important questions. Tse o di boditseng sa. Tse e le gore le nna ebile di ka nthusa. Ya ntlha gore ko go senang internet tota re ba caterela jang. Boammaaruri ke gore we have got 5 campuses. Jaaka ke ne ke di tlhalosa gore e ko kae le ko kae le ko kae. Mme over and above these campuses re na le mo e leng gore ke di-satellite re ditsa re di-satellite tse e leng gore ke ne ke tlhalosa gore all of them di ka tswa di le 19 so tota ra bore expecta gore ha ngwana a le kgakalanyana a eda tumele satellite yoneo a go tsaya dipampiri tsa gagwe teng kgotsa ha yo kgonang a ye ko campuseng tse ke ntseng ke di bala but like you are saying ha le kgakala o tla dira jang tota I think that is a very critical one e leng gore ke ta leka gore ke go nna ga batshe le ba gaetso re bone gore tota mme a go ntse yana seemo re ka se dira. The only problem e leng teng ke gore ha ngwe itela gore ngwana ba bedi ko sekondoboro. I'm just giving an example. Ha ngwe ba bedi ko sekondoboro ba ngwe ba bararo ko betsa so yana o itela ha ngwe ile gore economies of scale tsa gore gongwa a thusiwa la telo teng ha go nna dingalonyana e nngwe e ne ile ya open schooling. I think they are related tota ne ile hela gore ha ile gore mmera go tsamaya ka yone tsela yone ra go irang ka bana ba ile gore ba lathega in terms of kanyone ya gore ga ba kgone go accessa because there is no internet ba khagala thata le di campus tsa rona kana di satellite offices tsa rona tota bo amaru jo bo leng teng hela ke gore unless re na re bua le re tsere gore a re thusa ka di smart boards ka gore tota di a thusa tota tsona ha gongwe ga re thusa ka di smart boards nyana ke tsone tse leng gore go ka nna botokanyana ka gore ha gongwe go dirisa dipampiri ha gongwe itela go di a go posiwa di post tse go khakala go tsaya nako le gone but tota internet ke yone tota the best because even in terms of group discussions ka gore ha gongwe group discussion kana tutorial e kgona hela go nna hela ba e le internet o e le sengwe na se ba se dira mo gone mo interneteng o itela go le botokanyana go le bohegonyana kana ha gongwe mathata ko one ya motho a modimo mme ke dumela gore tota ke a go utwa tota and I really appreciate this question and the supplementary questions that you have posed to me. I'll go and rethink and see under the circumstances how can we be able to assist Mr. Speaker. Honourable 𝗕𝗏𝗏𝗓𝗓𝗓𝗓, member for 𝗕𝗏𝗏 East. Thank you, Mr. Speaker. Question number 8. Honourable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honourable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker.
Ke a leboga Honorable Furniture for the question. Mr. Speaker, the maintenance of 𝗕𝗫𝗪 Junior Secondary School in 𝗕𝗙 will commence, the project will commence on or before 30th March 2026. The project will be commissioned on the 20th March 2026, that is tomorrow, where the contractor will be given the school site to commence maintenance work. Mr. Speaker, on the second question, the ministry is aware of the delays caused by the lengthy open domestic procurement process that the tender was subjected to during procurement. That is the main challenge on the second part. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, finish. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga Minister 𝗕𝗓𝗓𝗓. Kana tona project ya maintenance ne di kwele di le 10. Potso e ne a arabiwa ke tona Mmamokoka last year. A supa gore maintenance e ta simolola ka June last year. Yaanong go na le mokwalo o supang gore wa adjudication o supa go tender ene ya cancel. Yaanong gompieno ke utlwa gore ka mosogo a commission ha se tsona e cancel ka di 6 tsa February e dirilwe leng ya boyano ya wadiwa leng mo ile gore yaanong ka moso ya commissioniwa ka di 20 tsa March. Secondly, o thaloganya bothokwa jwa maintenance ya school se le ka it's a boarding school. Ha o lebella di hostel tsa tedi mo seemong se sa kgatlheng. Di kile ebile tsa sha. Yaanong ke batla go itse gore gone mme le phata la gago le ikaelela gore le 𝗕𝗏𝗧𝗧 maintenance wa dikwele go le kae go leka gore go bankanya seemo sa dikwele tsa rona mo lehatsheng la Botswana. Honorable Minister. Ke a leboga Honorable Furniture. Thank you, Mr. Speaker. The challenge that we have been facing, Honorable MP, the delays were due to procurement processes. Me jaanong ka gore go lebelo gore kana go mo go diegile kana ke mathatare a ithelang like o bua gore ke dikolo tse di ka tswarang 10 go ntse a lo rra di dintsi dikolo tseno tshwanetse di dire ebile ke tsela gore wa ta le mo gore project eo the previous contract abandoned it as a dira me le morago kana go eo bone ba procurement ba tshwetsa dinao ja ka no bua gore kana no na go ile gore ne emisitse up to now go no go irweng ba tse ba tshwetsa dinao go bona gore ba dira ya dira hence ke re e heletswe e awadiwa ba tse ba dira le gore e awadiwe and jaga riwana ba emeletse ba bone ba commissioning that particular project, hence the explanation that tomorrow ba ba simolla tiro ba supetsa the contractor decide gore go dirwa ha kae. So ke tiro ile gore ba tse ba tshwetsa mabelo ba tse ba khone go dira ba khone go award that particular contractor ile ngwe gore ke o mosha. We are aware it's a boarding school. It's not only a boarding school, it's a special education unit. Mo ile go critical ke mathata a re a ithelang really UDC. So taleka go bankanya jotseo hotel process ya maintenance. We have managed to get some funds for refurbishment ya dikolo. Almost all the schools that are in bad shape. Kesengwe se ile 𝗕𝗫𝗪𝗓 ke ngwa dikolo tse ile gore e tshwantsere ite e bone thuso e ntseng jalo tota ga se sone hela Honorable MP ke tsalo ya we are all aware gore go maso in all the constituencies, all the schools, the boarding schools they are worse, so we'll do our best to ensure procedure, Mr. Speaker, to ensure that this is done and corrected. Hang on. Asoro ba tawo motsa further supplementary. supplementary. Ke botsa ona re motausan gore asoro ba tawo motsa supplementary. Can I get logo supplementary? But the minister is not answering the questions asked.
And give Okay, I'll give you a chance to repeat it. I'll give you a chance to supplement. Supplementary? Let's. No, wait. Further supplementary. Further supplementary around 1,000. Mr. Speaker, I don't think the Honourable Minister has answered the questions asked by Honourable Fanisha. Kana Honourable Fanisha na buditse gore ka gore tender ne emisitswe maabanyana ka February e kentse emisitswe ba wadile leng ba be ba boa ba ibile gore ka moso the project is going to be commissioned. The other thing that the Honourable Minister is failing to come to terms with, when are we going to get out of this cage of at the moment? How does he? Oh, that guy la floor. Kihilo na lomo 1,000. Kebaba bediba, Honourable Minister, Speaker. Ramogapi le nia. Let's hear. Kanye, Mr. Speaker. I'm worried about a situation where every time when ministers answer questions, they start talking about nobody denies that schools are in a bad state. But the question is, what are you doing now? Mr. Speaker. Honourable Fanisha, Honourable Minister. Mr. Speaker, ne ke thagere ke arabile mmenkana gore kana re tlhalose gore re sontse re bua gore re se mollaleng re tsogele go nna re bua gore re ithetse go ntse mme kana mme re ithetse go le makgasa go ntse ene go maswe tota ebile go tswe is so bad mme ke tlhalositse gore re se molla ka moso kana ena re se ka ra bua gore re ithetse go ntse alo mme yana ke le ka thata gore re ithetse go ntse alo go le mme solution ke gore ra se molla ka moso ka di 20 project is on the ground. So we will correct all the mess that we found, having been left by the previous government. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Minister, there is the aspect there where this tender was cancelled. How did you find your way around the cancellation and the? I get to that aspect. Kana it was a last. It was not cancelled. It was abandoned. Procedure, Mr. Speaker. Procedure now finish. Mr. Speaker. Kenale mokwalo kiyo notice of adjudication decision. No apply kilo mo notice body. Come ministry wa bone. What did 13 on the stem beside 13 February? The tender was cancelled. 2020, 13 February 2026. Last month. Yeah, no, the issue ki gore gompieno hailo ka tender I cancelled. Go irwa mo go re-tender. Go be go bitswa di bidara tsene ile ne di tenderile. Be ba taba dira a re-tender. And then we evaluate we adjudicate we award. Jano, potso ke gore gompieno ye commission wang ka moso ke he ara bolele lina la company e ka moso go re itse gore ke he hilo tender go diriswe method he wa go award tender ya tashata CJSS. Honourable Minister, do you understand the question? Ke a mutano ke ne ke sa tshwarese nteland. Honourable Fanisha, tota kgang ye teng, Mr. Speaker, we should appreciate what was not done properly. Project at least the tender was directly awarded. I think language it was cancelled. I'm aware of the project. You are aware of it. The project. Go and research, Honourable Fanisha, with due respect. You'll find out it was long abandoned. To formalize it in writing, by it was cancelled, but actually it was abandoned. But we have come up with a correctional measure to ensure that the project takes off. At least the tender was directly
given to this company. I don't have the name of the company. I wish I could have checked it. My apologies, but I can always bring it tomorrow. But the tender was awarded, the company starting to work tomorrow. Thank you, Mr. Speaker. Can Supplementary. be more intelligent than that. Supplementary, Mr. Speaker. Yeah. You have overshot the runway. Honourable members, I understand that Honourable Minister of Communications and Innovation has a paper to table. We are going to tabling of papers. Honourable Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honourable, finish. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke kopa gore gongwe honorable 𝗔𝗽𝗫𝗑 ka gore dipotso tse ke di botsang ga ana dikarabo tsa teng. Gongwe a tle a re tisetse dikarabo tsa gore tendera e awadilwe leng e neetswe company e. Ya mo rile ka moso. O rile ka moso o ka batla leina la teng. So tswelela Honourable Tshiri. Record tabling of papers. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon to the House. Mr. Speaker, I wish to table the Botswana Telecommunication Corporation Limited integrated annual report for the year ending 31st March 2025 in accordance with Standing Order 33.2A. I thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Tshiri. Thank you very much, Mr. Speaker. Kantele negereke ka tsena ka correction. Ya no ki potsa gore a go a kgonahala during question time. You know, when a member of parliament are ha gona internet go Skondomboro, and then names other villages which we are not sure of. Kana was in Skondomboro just recently, and internet is there. And then people actually told me, yeah, no, honorable member mislead the House. Internet it's procedure. Yeah, me. Ona let's phone ya standing order 41. 41.3. Okata ototo we thalosesen. Ora members, makila ko lenjana. Ba ko porase ya metsi ba ne ba supa gore gongwe ka re ka 3:30 ba se ba heditse le pipe, then our taps can run again. Se sengwe ke gore a ke tsora le mogile gore gona le corrigendum. The import of the corrigendum is to remove an item ya higher education, because ne go le ba e le gore e tabele one ya bohelo me ya o tsena ka 6:25. But obviously, looking at where we are right now, it's not possible that it can come in. So that's the calculation we had made. And so they will provide their submissions today so that during the weekend, you can acquaint yourself with their submissions. So I thought I should alert you to that corrigendum. Thirdly, le committee of supply. So let's minimize the disruptions. Ad hominem attacks, let's try and avoid them. I get it. Hey. Order. Like Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Pule. Why is it go at that? Lava to what I want. Mela, Mr. Speaker, I'm a little bit worried. When we have a reto with some my garabatola, tell us we get to when we had a Tatamonaco. Me, why Jorna go had Nagilugo, Nicola Talahu. Tat. And I give Bula told. Yanu, can I one of your principal responsibility is protecting freedom of speech. Omega sure members of this house express themselves freely in parliament. Yanu nagongu ugarawe do etella
gore o kganele bo minister gore ba re arabe bo minister ba sentse o re araba raitso Mr. Speaker bo minister sentse ba re arabe gore jaaka ne ke bua minister of trade o bile gore a re nya nna nka araba wena o batla gore nya a ka se ka araba ke a go kopa tswetswe gore jaaka re go rata re go respecta re itse ka ga o leng professional ka teng tswela o ntse hela o se ka wa tontso o latlhiwa ke dio dingwe ke a leboga Mr. Speaker. Yeah, me wele debate honorable Pule. Honorable Pule, I'm guided by your rules of order and procedure, and all the questions in this house are regulated under Standing Order 38.1, and so any question that comes here has to conform with that standing order. On the supplementaries, Standing Order 40.2, and I'll tell you, as members. I've seen some of you, you are fond of introducing matters not relative to the original question, violating Order 40.2. So it was on that basis that I asked the minister that he has no obligation to answer the question. And so, but I take note of what you are saying, Honorable Pule. Federal procedure, Mr. Speaker. Yes, Honorable. Yeah, ya go utlwa mongame ka tlotlo e ka reng ka no ke na lone mme kana go gana ke re ke bua ka supplementary ke ne ke batla go botsa ona o ikwama ka re bona o maranyaneng go supa gore gate go na le kontraka e 4 million go Ministry of Education e tla be dira maintenance ne ke tsere gore motona o tla bua ka yone e bile e buang gore maintenance kontraka teng e tla simola go bereka ka June ke dingwe tsa lo tsela gore se re botse minister gore is that true or not gore emele June that's why ne ke taka supplementary yeah, I agree, Honorable Pule, I agree know that all supplementaries are at my discretion. And so I'm obviously guided by the time, I'm guided by whether it conforms with Order 40.2. Jano Hakitur Anwata Minister Ataira statement in terms of 38.1M. Okay, that's fine. Honorable members, before we go into Committee of Supply, there is an announcement that we are pleased to welcome a delegation from Canadian branch of the Commonwealth Parliamentary Association, currently in the country on a benchmarking mission until 21st March 2026. They are led by Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏 MP, and the delegation comprises of senators, members of parliament in the House of Commons, the High Commissioner of Canada to Botswana based in Harare, Zimbabwe, but also the political and economic officer and an associate secretary. Honorable members, please join me in extending a warm welcome to our distinguished guest in the diplomatic gallery. They may rise so that they... Yes, we welcome you and thank you for choosing Botswana as your destination. I've met them in the morning. They've also met with the Parliamentary Caucus on Women, and they're here to observe our proceedings. So we now go into the Committee of Supply, Clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026. Committee of Supply resumed debate. Order, order.
Yes. 16, 25, 16. Yeah. Honourable members, you are now in committee. Honourable members, the question for consideration this afternoon. This is, what is this? Is it on the 19th? Go on. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 25,076,410 for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3100 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 1 hour 50 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 16:25, and the question will be put at 16:55 hours today. I now call upon the Minister of Justice and Correctional Services to present. Honourable Assistant Minister Augustine Nyatanga. Good afternoon, Mr. Chairperson. And let me also take this opportunity to greet the visitors from Canada. They might have seen me in Canada. I stayed in Vancouver. Mr. Speaker, Mr. Chairman, I have the honor to present to this honorable committee the 2026-27 budget proposals for the Office of the Receiver. Mr. Chairperson, before presenting... Order. Honourable members. Standing Order 58.4. No unseemly interruptions. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Chairperson. Mr. Chairperson, before presenting the Office of the Receiver's budget proposal, allow me to highlight key achievements during the 25-26 financial year, as well as priorities that inform the budget for the 2026-27 financial year. Mr. Chairperson, the mandate of the Office of the Receiver in terms of the Proceeds and Instrument of Crime Act 2014, as amended, is to receive, manage, and preserve the value of property restrained by the court as proceeds or instruments of crime pending final judicial determination. The office is further mandated to manage property belonging to persons, entities, or structured groups designated by the United Nations Security Council or nationally listed as terrorists in terms of the Counter-Terrorism Act of 2014 as amended. In executing this mandate, the office plays a critical role in combating money laundering, terrorism financing, corruption, and other transnational crimes by ensuring that criminals do not benefit from crime. Mr. Chairperson, during the period under review, the Office of the Receiver continues to discharge its mandate in an environment characterized by increasing complexity, growth in volume, and diversity of restrained assets, restricted spending, and heightened stakeholder expectation. Notwithstanding these challenges, Mr. Chairperson, the office made notable progress in preserving the value of property under restraint. The office has experienced an increase in operational responsibilities as reflected by the rise in court orders for the seizure, management, and return of seized property. During the current financial year, the number of court orders increased from 66 to 79, demonstrating the criminal justice system's sustained efforts to deprive criminals of proceeds and instrumentalities of crime. Mr. Chairperson, as at February 2026, the portfolio of restrained property under management consisting of real estate, vehicles, plant machinery, livestock, personal effects, furniture, money, and business decreased from 169,527,000
527,649 pula and 81 tebe to 141,488,115 pula 23 tebe. And this represents a 16.5 decrease. During 2025, the office also returned vehicles, immovable properties, and funds following court orders, while some resulted in final forfeitures to the government. Mr. Chairperson, the active role of the Office of the Receiver in administering the confiscated asset trust funds is reflected in the substantial growth in the fund balance, which has also increased from 10,383,802 pula 44 tebe to 43,795,778 pula 41 tebe. And this increase demonstrates a 321% increase. And this is attributable to final forfeitures, which happened in January of amounts amounting to 32,253,471 pula 10 tebe, as well as continued administrative deposits from law enforcement agencies, including the Botswana Police, the Botswana Unified Revenue Service, and the Directorate of Corruption and Economic Crime. Mr. Chairperson, notwithstanding this development, the Office of the Receiver continues to face challenges relating to storage and high cost of maintaining restrained property, largely due to prolonged litigations which delays finalization and disposal of assets. Efforts to secure long-term storage solutions are ongoing. In the interim, the office, in collaboration with the Botswana Defence Force, completed the construction of 3 shelters, which provides 60 temporary parking bays. And we believe that this will significantly reduce deterioration caused by exposures to the sun. My ministry is grateful to BDF for this gesture. The office will continue to collaborate with other law enforcement agencies to address the storage. In terms of initiatives to enhance service delivery, the Office of the Receiver continues to implement targeted reforms, projects, and initiatives aimed at strengthening service delivery and operational effectiveness. And some of them include a 5-year strategic plan, which was launched before the end of the financial year. We have also a digital transformation initiatives where we seek to develop a property and asset management system which will assist also to improve our effectiveness in this area. In terms of human capital capacitation, as a ministry, we have also noted the need to conduct an overview of security needs of officers in this office as it relates to the properties that they look after. In execution of such sensitive mandate, the office continues to deal on a physical basis with subjects who have grown some sense of entitlement towards ill-gotten wealth, and disposing them of such properties do not come without considerable threats to the officers of this office. Therefore, the officers' security remains threatened in some instances and require considering them alongside their counterparts in the ministry, insofar as the basic minimums, such as the provisions of alarms, risk allowances for those with core responsibilities are concerned. In terms of infrastructure development,
the construction of confiscated goods warehouse in Francistown, which is to be achieved through a design and build approach, is at adjudication stage following the financial negotiations. The Minister of Finance have authorized the project to proceed through a saving grant dated February 2026, and we expect that the project will commence in the first quarter of 2026. Mr. Chairperson, as we all know, the government has engaged an audit firm to conduct forensic investigations across ministries and government agencies. And where the outcome of the audit reveals commission of offenses such as corruption or money laundering, the law allows for civil forfeitures of the proceeds of crime alongside applicable criminal processes. Also, because of the audit, the receiver will more likely experience an increase in assets placed under it. And it is against this background, Mr. Chair, that the ministry is taking deliberate steps to ensure that the office of the receiver is adequately resourced to meet the anticipated workload. This includes the provision of appropriate storage and holding facilities for assets under receivership, as well as engaging suitable qualified personnel to manage, preserve, and safeguard such assets. The office has also reported the lack of vehicles suited for farm terrains where most of the restrained animals are. At the moment, the office operates with only one serviceable vehicle, which all members of the staff rely on, and is shared between the office and the farm workers across the country, making it difficult to timelessly execute court orders or even attend other administrative duties. The situation has been dire, with officers resorting to using their personal vehicles on official duties. In this regard, Mr. Chairperson, the Ministry sought facilitation from the Directorate of Public Service Management to fully operationalize the office. As a result of this development, 24 posts, largely in support services, were added to the establishment in July 2025. Previously, corporate services were provided by the ministry headquarters, and this notwithstanding the need to resource the office with core functions such as valuers, mechanics, etc., it is envisaged that once the recruitment is complete, the office capacity constraints will sustainably be alleviated. In terms of budget utilization for 25-26, the office, out of the approved budget of 17,947,908, the office used 71% of the budget as at the end of February 2026. And in terms of the developmental budget, we must also acknowledge, Mr. Chairperson, that no expenditure was incurred in all projects due to the deferment of projects under this office because of the country's financial situation. In terms of the budget proposal for the 2026-27 financial year, Mr. Chairperson, the proposed budget allocation for the 2026-27 financial year for Organization 3100 Office of the Receiver is 25,076,410 pula only. This represents a 39% over budget for the current financial year. This allocation is primarily intended to meet personal emoluments, rental obligations, and operational expenses, including maintenance and preservation of seized property. The key drivers for the increase are personnel, emoluments, furniture, and equipment. As a result of the approval of additional staffing of 24 posts that I earlier on highlighted for this office. In terms of the development
budget, Mr. Chairperson, for the 2026-27 financial year, the Office of the Receiver will continue with the execution of key development projects, which are 2 in number, being the construction of Francistown Warehouse and the property and asset management system. For this project, I request an amount of 24,564,988 pula only. In conclusion, Mr. Chairperson, I wish to conclude by assuring the Honorable Committee that my ministry remains committed to efficient and effective management of finances. I therefore want to move that the sum of 25,076,410 pula only under the recurrent budget for the organization 3100 be approved and stand part of the schedule of the appropriation bill, bill number 1 of 2026, and that the sum of 24,564,988 pula under the development budget for the organization 3100 be approved and stand part of the estimates for the financial year 2026-2027. I move accordingly, Mr. Speaker. Thank you very much. Mr. Chairperson. Yeah. Thank you, Honorable Nyatanga, for saving us 4 minutes. Honorable members, the question is that the sum of 25,076,410 pula for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3100 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for 𝗕𝗶𝗹𝗂 East. Ke go dumedise modulasetilo wa gompieno mo tshokologong ye ke go lebogela wena tona gore gape go e ya gago le kopo mme ke sumelela ka go supa gore tiro eo e neetsweng e thata go heta ditiro tsotlhe segolo jang ka gore ebile matsananyana wa kopa a ke itse gore ke ka goreng ke a kgela mo dikganye tsa gore ga o hiwe madi a lekaneng madi a manyenyane thata hela mo go tshosang ha ke di bile dikgwetho tse di go lebaganeng kana Honorable Minister 25 million pula yo wa gago go ra gore ko tshimologong hela re ka tsaya sekai sa go na le restraining order ya polase ya dikgomo tsa madi a mantsi me go to di tlhokomele monga tsone e go dumelang gore o ka tswa di bone ka ditsela tse di harologaneng tsa tsietso jaanong di sa tlhole di le mo diateng tsa gagwe di le mo go wena go raya gore o simolola o di tlhokomela o di kenta o na le badisa tse dingwe di swa mo teng o ka lemoga hela gore kgwetheo ke kgwethe tona thata e se polase e le one tse dingwe le kwa merakeng akanya hela restraining order go te mo morakeng mo leruo le re yo ga di tsaya mme yo ga di tsaya ka ditsela tse di siameng mme yaanong re di neela Honorable Nyatanga gore a di tlhokomele through the Office of the Receiver gore kgwetho ya teng e kae ke ha ile se kae akanya gape go kile ga nna le kgang e nngwe ne ela maabane ya dinonyane maya ya dinonyane gore ha ne ile gore no gona le restraining order gore no go diragala mo jarateng ya motho ha ne se gore ba di sa diphologolo ne ba ta ba swaeletsa mae le tsona ba di bola ba go thusitse mme ha ne ile gore no di neetse gore o di tlhokomele nka be ile mathata ka gore lo yana ga ona ko ka di bang teng to start with go kile gape ga nna le kganya gore go na le dikwena tse ile gore mme ke a itse gore ga ona ko ka bang dikwena teng ha ile gore di
di tsene mo diateng tsa motho ka ditsela tse di harologaneng gore ha o neetse tiro ya mohuta o di tlhokomela jang ke gore honorable minister ke go utlwela botlhoko ke sa re gore o nkarabe gore tiro e ntseng jaana e bokete thata mo e leng gore ke dumela gore matsananyana a o agilweng ga o ka kwa kgona go ipaakanyetsa dikgwetlho tsotlhe tse ebile o sa di itseng gore di ya go tadintse jang mme gongwe ga ne e le gore ra riana o ke utlwa o bua ka go madi a development e le gore wa go aga di-storage warehouses kana o bua ka movable property ga o bue ka manto ga o bue ka tse dingwe tse e le gore le tsone di restrain gore ka tsone di tanna go yaanong tse e le gore ke dilo tse e le gore o ka di mova go raya gore o bona le di-warehouse tse di gakgamatsang tse di tona Francistown ga bo rone gantsi Sedibe Phikwe lo ba tse jalo le ko bo Maun gore a wena ga o lebile 25 million o ka ga warehouse tse kae go nte ga gore o tabo o hirile batho ba ntseng o bua ka bona o rana le dikoloi tse di tsamayang mo merakeng mo diphutha dikgomo ditonki le dipudi di rwele dijo tseo di tlhokomelang ka tsone gore nna ka bonna ke bona e le gore o na le mathata a hetang tou gomo ga gore e be go nna mo seemo se se ntseng jaana nna ke dumela gore ga gongwe kana go na le tse e le gore tsheko ya be e wetse potso e be e nna gore ga o di tshwere jaana mme tsheko e wetse go pala eng gore o di dispose ka ga go tshwanetseng ka teng ka boego jo bo rileng go gokotsa gore o nne o rwele dilo tse e le gore sententegela ga case e wetse o ka bo setse ga e le gore ke thekiso wa rekisa kana ga e le gore ke go di busetsa ko go monga tsone tsa boela ko go monga tsone tse dingwe ke tsone tse e le gore ke madi a ko dibankeng a ke raya le dimilione ga o kwa tsenya mo pateng ya gago a nna ko bankeng office of the receiver ene receivera le ga go te a tshwere ga go te a tshwere a le mo go ene go te a beilwe mo accounteng ko bankeng yaanong potso ke gore go iragala jang ga e le gore motho o na le tsheko a tshwere ka madi a seng kana ka sepe kana ra mo akanyetsa mme be re ko phelelong kgang e be e supa gore nya mme madi a tubutile ka one sente fela mme kgang e tsere dingwaga ra e teng gone mo Botswana re utlwela ga tene go kgaolwa dithare go gongwe e nna e tsena e reng e le dimilione gore a tsatsi le e welang ena motho yo na dio tsa go tila ska di kgoma madi a gago a tsala jaaka ena a ka bana a investile a tsala kana ra tsere gore ke ditshenyegelo tse di seng kana ka sepe mo go ene ka sekgwa gate we have frozen his capital gore yaanong ka gore a tsere ra beile hong re mo rontshitse ditshono tsotlhe tse di leng teng mo lehatsheng gore yaanong ga re a busetsa ko gone a bana le interest e se interest ya go sekiwa e leng gore e nna teng gore go itsewe gore dilo tsa ga re di tshwere yana di a tsala go tshwana le lone le ruo le nne ke bua ka lone honorable minister gore kana le lone le ruo ga re le tshwere jaana ke go o tswala polase ya mo tswala moraka wa me ka dikgomo di le 20 tshologelo ke gore morago ga 5 years a tsheko e se wele a be di tsetse thata gore yaanong ga ra go digela kgang dithoto tse di le ko go wena mme dikgomo di sa tsala ga ngwe di bolailwe ke leuba ga ngwe e le gona gore le wena ka gore madi a gago a manyenyane jaaka ke bua ga o kgone go ka ditlhokomela jaaka di ne di ka tlhokomelwa ke monga tsone gore mo diemong tse di ntseng jaana re dira jang honorable minister ke buile gape ka kgang ya gore di dintsi thata honorable minister
kgang ya me e nngwe e le gore ne ke batla gore ke e supe ke gone gore a mme gone ga o na le one madi a o a tshwereng ao a o a kopang a wena ka boena ka gore o ta wa tshwere o ta o kgotswagetse a o dumela gore matshwenyego a leng teng a othea a ke sa tswang go a supa a o bona e le gore a ka lekana mo ngwageng wa o re o lebileng wa 2026-2027 re utule gore ga gona supplementary estimates gore a re ta go tsena gone mo go ngwa go hela ka budget ya go ele 6 months before re goroga ha o heletswe ha ile leruo ra go dira jang ka gore ga gona supplementary estimates wena o tshwere 25 o setse o mo heditse ka ditiro tse o mmohile ka ditiro tse di harologaneng mme ebile o na le kgwetho e reng e leng gore ga gona gore o ka e tola jang ga gona gore o ka e tola jang ha ile gore leruo le go le uba mekento ya batega dijo tsa leruo di a batega badisa ba ba hirilweng ke goromente ba ile gore ke sologela gore le mo sebakeng sa gompieno ba teng ke a itse ke ne ke batla go itse gape le gore boele ko tlase a ke tsore conference eo ora o Frenzel conference eo e ita ona re bonka bana tsebe le minister a kgone utlwa sentle ke re ba di sa ba le nna ke ba itse ba e leng gore gompieno ba tlhokometse leruo la gago morago ga pronouncement ya gore mongwe le mongwe o ta amogela 4,000 go ya honorable friends le go gana go tota Mr. Speaker gore le bone Point of order, Mr. Speaker. Ke na le bothata point of order no nyathang ya ne ke re ke na le bothata le go utswa reng ka bana le ne ke kopa gore ba go retse thata ra bopelo go botoma eletsa 30 seconds wa go 30 seconds wa me Mr. Speaker ne e logela gore ke digela gore kana re na le badisa ba ba tlhokometseng leruo in particular gore a me le bone mo mading a wa buang a o no bua ka di salaries and whatever a o ba tsentse mo scaling sa 4,000 pula ka kgwedi a o ba budgetetse ha ile gore ga ba budgetela a thulaganyo ya gore le tshologetse e le gore puso e ba busitse ba re inetse gore mongwe le mongwe o ta amogela go simolola ka 4,000 pula a intse e tsweletse re ba re ba sologela jalo ba ba le ko phikwe le ko bobonong honorable members kana ke rile le you should familiarize yourselves with order 58 yo thehela honorable Frenzel kana ke bona you roam freely in the house on standing order 58.2 a member shall not cross the aisle of the house so the aisle let's say ke taba kopa gore e re le mo general assembly ba le di bontsha gore di tsamaya so that letele di thaloganya se sengwe ke gore honorable Kidikilo lele thoko thata no member shall stand or sit with his or her back towards the speaker or chair le se le thoko thata ane le ka bala la 58 yo the tene ka le ka la gore elite in thata ke yona 58.4 or while a member is speaking all other members shall be silent and shall not make unseemly interruption honorable Halina wa bo le kau ke a leboga chairman ke lebetse teme e nngwe ne ke re ke didimatsa ka yone re hikwama me ne ke re ka re ke eme ana ke supe gore madi a office of the receiver le nna ke dumela gore a manyane thata me ebile a ka re tsenya dipharagobeng ka gore ha o ka lebella gore ba go tshwara di-value tse di kana kae dithoto tsa value e kana kae o ka lemoga gore ha gongwe madi a manyenyane gongwe ebile ga a formela le half of the value tsa di-property ne ke re ha o lebeletse go mo gape go oketswa ke backlog ya di-case
tse le gore di-case di go kgobelana o bo ra gore go tswelwa ntse go tsewa dilo mo bathong kana dithoto tse sengwe sa dio se le gore re diele thoko kana motho ba tsetswe dithoto tseo ena ba ipelaetsa kana a dumela ka boammaaruri gore dithoto tseo tota ke tsa gagwe ande ka go rialo ga gagwe hela ka bogone go ra gore o na le pressure e ntsi ya go bata go ja maungo a dithoto tsa gago pele ga modimo a dira go rata ga gagwe yaanong sengwe sa dio tse le gore gongwe ga re di tsenya leitho thata e be nna gore security sa di-office tsone tsa office of the receiver ha di leng teng hela go tsena mo go tsone gore kana ha o ka ya ko officing ele security ya se se teng ha teng ke le security le le kwala mo bukeng ba ile gore ga ba ka ke ba khona go lemoga gore motho o tayo ke o ta hupetse a hupeditswe ke gore go bata go togo o ka go tsena kwa le polompegela le thasela mo office ya le lwantse mme ha gona security ibile ha gona la ile sepe se se ka botsang kana sa go skena gore le ha o tsena mo office o ta o tshwereng ke ra gore o itsenela hela mme gape ke le ke go sparo bone batho ba office eo gape kana re le gakologele gore ba tshwere di property tse value e go godimo gore le bonela ka bo bone botshelo jwa bone bo mo diphatseng o ta gopola gore nako ngwe bangwe nkile ba leka gore ba re ba go tsa Land Cruiser ko BDF o bo ipotsa gore ha ile gore batho ba kgona go leka go thasela sesole ba go tsa cruiser ko teng o ka ipotsa gore ha ba batla go thasela sesole ba tsa ora mo tabeng a o leka ha ile gore ba leka go thasela sesole ba tsa cruiser ko teng yaanong ha ile gore ke ha ile gore ha gona la ile security se se kalo gone ba ka dira tshenyo e kana ka e be ke supe gape gore kana warehouse ene ya agiwa ya office of the receiver ene ile mo DM ke nako ya gore re ka gore DM ke e supa gore e kapalla e tswelele re batele madi gore e tswelele office tseo di nne teng ebile di supa halo gore di ka dira tiro ene eo mme gape ke le ka sello sa gore la ile go mo godisana re na le ha tsare ka le ngathelanyana ke le ka sello sa gore badisa gore gompie ko mo semong se re leng mo sone ha go tsewa dikgomo di le 100 le poele 1 o ka ipotsa gore badisa ba dikgomo tseo ba re thokana le ba le kana ka mme ga se bone hela le ko mau go na le dikgomo tse di gapiwang le tse di mo ga borone le tse di ko re itseng ko teng a mme badisa ba re ba teng cause sello se golo ke gore go a thaela bodiredi ko office of the receiver mme bile gape gongwe gore re thabolle gore we need experts in that field di-valuara forensic auditors ba tshwanetse gore ba nne teng ka gore ko bohelong batho bao ba tshwanetse gore e re tiro ya bone yo thaba e dire e be ba lebeletse gore ke so se ba se itse mme sa bohelo ke go kope tona gore kana batho ba sena go rekisa go na le commission e ba e bonang ya gore ne ba ntse ba tshegeditse dithoto a ko vote o authorize gore ya ka ba sena koloi ile one hela ile ne ba tabogang ka yone ba sena dialamo mo office ba sena dialamo ko ba nnante a ko vote o authorize gore dio tse dingwe tse ba di dire ka yone ka gore e be le commission e ba e dirileng ka go dira di service tsone tseo go mo go ka thusa thata gore go oketse bogolo ene 25 million yo gore bjano ro oketse ka madinyana ba tsang mo di commissioning tse ba di dirang ha ba rekisitse kana nne ba charge gore ne ba tshwere dithoto tseo le baka le kana kae ne ke re go mo ha re ka go dira go ngwe le gone go ka dira yalo go ka tokahatsa seemo go ngwa ga go kotsa le gore nne ba dirisa dikoloi tsa bone tse ile gore ba ba matshelo a bone mo diphatseng ka gore yone koloi ye ka moswa o e bone wena ga o dumela gore ke a motho o dumela gore ke a office of the receiver o ka nna wa ithulaela mo roboto o tsa gore o swella kante motho o na adimile office eo koloi ka nakwana hela o bo wena o polompega gore ke yone ne ya go tsa 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏 o bo ithula mo renkeng ke a leboga e go tsere Honorable Brigadier retired Domkaza Mukwati member for Letlhakeng. Thank you modula stilo ke re hela la ntla ke supe gore ke ema tshutiso ye nokeng le gore nne ke re la ha ke ema nokeng ke bue gore ke belaela gore kgotsa ke bona e re te madi a 25 million ke madi a kwa tlase
ke bua jaana ka gore o buile ka dilo tse tlhano. O buile ka human resource challenges tse e leng gore ke tsaya gore ha o establish a department kante lephata o tshwanetse go amitlamisa gore batho ba gago ke bone ba e leng gore ba tla tsamaisa lephata le. Mme ebile batho ba teng ba tshwanetse gore ba katisiwe gore meamuso e ba e dirisang ye kgotsa dilo tse ba dirang tse di kgone gore di ba kgonise gore ba tswelele ba dira ditiro tse di siameng. Go na le sekgowa se se reng procrastination is the thief of time. Tiego ke tatlhegelo mo e leng gore ba bangwe ba bua gore ha o ka ela thoko dingwe tsa dilo tse di kgonang gore re di tse mo bathong gate re di tseye re di gapiwe dithoto tse di gapiwang go tsaya lebaka go di disposa. Go na le seo se go tweng a procurement cycle e leng gore ke tsaya gore ha o simolola o adopta equipment o e tsaya re tshwanetse ra itse gore re tshwanetse gore ka nako ya gore re boetse re ntshitse mo inventoryng ya rona. Ha o tsena mo di-counseleng mo o tsena gongwe le gongwe dilo tse di tshotsweng tse di gapilweng kgotsa tse di senyegileng hela tse di tshotsweng o tsena mo makgotlatshekelong ko ba policy mo CID wa di-equipment e leng gore ga bole go nna na le dingwaga e nngwe bana ba rona ba ne ba tsholwa ba e hitlhela go lebega ba tla ba e hitlhela gone hoo. Re bue ka o ne o bua ka infrastructural requirements e leng gore ka na le tumelo ya gore ga ke ne ke le madi a manyenyane o thusa tona ke ne ke bua ke itheeditse ka gore go raya gore ha go sena ha o bang teng dithoto tse di sena di bang teng go raya gore this climate change, the weather that is so harsh in almost all the cases, e tla re tsatsi la re wa di dispose kanto o di ntsha o di rekisa di be di tlhokile boleng to a point whereby ga gona mosola ya gore ke eng o di beile. Go na le yone equipment itself enhancing mo go tweng departmental enhancing equipment. Ke na le tumelo ya gore ha ke lebelela ke utlwa ditelo tsa gago ke bona gore even the digital world that we are now residing in has not ga ise tsenelele thata mo goreng dithoto tse di kgone gore di monitoriwe di kgone gore di bone gore di tsamaya kae leng. Are they the right equipment to in the first place to be kept in a particular place so that you can determine ditlhwatlhwa tsa tsone jaaka nne o buile motho etso. Ke batla go bua ka tsela e kere o ne wa bua gape le yone ke bua ka the environment that which both men and equipment reside. Go botlhokwa gore re nne le a strategic outlook, strategic preparation of everything that you do in your ministry. Tona a le dire gore le nne le a course of action plan that will show us here in parliament gore tota rona maikaelelo a rona ke gore re tshwanetse re dira jaana ka ngwaga e re ngwaga e tlang re be re dirile jaana ra dira jaana go itlhele re tsamaela gone kwa e leng gore re batla gore re sa achieve mo ke tla tle ke bua ke re without any strategic plan for government resources go se gata so ke resource e fe bogolo jang e leng gore a di tsaye go se clear gore re bonang kwa pele go thata gore re ka moso re be re nna accountable to the resources tsa government. Ke bua ke riana ke re betso ke re go botlhokwa thata gore re collaborate with other international communities, with other government entities gore dithoto tsa government ha re di bona ba go thuse ke ne ke utlwa bua gore BDF e kgona go thusa a se ke nna BDF hela o nna phata mangwe a leng gore a ka kgona gore a thuse gore dithoto tse di bolokesege e re ka moso di tsenyeletseno mo ikonoming ya Botswana. Ke ema jana ke re ke go emeno ke motho etso ke re ke hema ha mme ke sa re ke weditse 5 minutes is too short. Thank you very much. Honourable Minister of International Relations, Honourable Dr. Mphenyo Butale, Member for Gaborone Central. Ke a go leboga modulasetulo. Ke ema go supa ke monokeng ya me
mo kopong ya mokaoleng ya gore re mo rebolele madi a officie ya Office of the Receiver. Ke tlhalose gore tiro e tona yeo e hilweng ya Administration of Confiscated Assets e botlhokwa ka gore e tsena mo letsholong la puso ya rona la go lwantsha tshenyetso setšhaba la go netefatsa gore ga gona sepe se se tswang mo sepatšheng sa puso kana mo pusong se sa tshwanna go tswa golo mo go teng corruption mo go maswe thata ka gore go rontsha batswana dithabololo golo mo go maswe thata ka gore ke gone mo go dirang gore mo nakong ya gompieno jaana re be re na le mapodisi a e leng gore a inetse go direla setšhaba se a inetse go sireletsa setšhaba se ko SSD ba nna mo ditanteng ka gore madi a ile go sele ga ba kgona gore ba agelwe matlo a siameng ke gone mo e leng gore ebe bone ba sepodisi ba prisons le ba direla puso ka go harologana e le gore jaanong ba na le dingwaga ba sa kgone go ka tsholediwa maemo ka gore economy ga e dire sentle batho ba tsere madi ka corruption yaanong ke emetse hela go go raya kere ke emetse hela go go bolelela gore tona o dira tiro e botlhokwa e leng gore rotlhe re tshwanetse ra go ema nokeng gore e re ka moso re hedisitse mmaba tshenyetso setšhaba e be e le gore re kgona go duela bo upkeep and housing allowance re kgona gore jaanong re okeletse ba direla puso madi mme ke batla gore ke go lebogele gore o bona melao yotlhe e o berekang ka yone melao e tshwana le yone ya Proceeds and Instruments of Crime Act ke melao e leng gore nako le nako ha o lebeletse international ke melao e leng gore e tsamaya e hetoga nako le nako ka gore you are operating in a very complex and rapidly changing environment batho ba ba dirang botsotsi ba tswella ka go hetoga ba nna mo complicated ba dirisa matsipa a harologane go tshwanetse le rona re tswelele ka gore re ne re ipankanye re samagane le bone and keep up to the complexities mme ke itumeletse gore o buile ka go leka go itebaganya kana go dirisa maranyane digital transformation golo mo go botlhokwa ka gore go tla go thusa le mone go le gone mo selelong se batotegi ba ntseng ba bua ka sone le se o ntseng o bua ka sone le mo ngwageng o hitileng o bua ka sone gore kana yaanong o na le mathata a gore jaanong tsone dilo tse o di tserentse o di baya jang o di baya kae le tlhokomelo ya tsone ka gore jaanong ditsheko tsone tse le tsone di tsaya lobaka le lelele mme ga di tsaya lobaka le lelele go raya gore kana tlhokomelo le tlhotlhwa ya tlhokomelo e ya go godimo ke dumela gore ga e le gore re ka tswelela ra leverage on digital transformation re ka tara kgona gore re hokotse one mathata a e leng gore re na le one ke ne ke lebeletse ga o bua ka execution ya di-court orders o bua gore there was an increase from 66 to 79 mme kana bakaoleng ga ba ntse ba bua gore madi a gago a manyenyane ke dumalana le wena go supa gone mo gore le ga o dira maiteko jang mme re tshwanetse re lebelele gore ditsompelo tse di go gang le tsone di lebela ko pele gore wa go tlhoka ditsompelo tse dintsi go ya ko pele kana ebile ga e le gore re anticipate gore jaaka ke itse gore puso ya rona e tuo go bolotsa letsholo le letona kgatlhanong le tshenyetso setšhaba go raya gore the offices such as the Office of the Receiver must be capacitated le ka e se ka ditsompelo tsa madi hela e le ditsompelo tsa human resource and all other technical aspects tse di tlhokagalang mo tirong e ya gago. This onslaught on corruption le the upcoming or envisaged outcome ya forensic audit go raya gore tiro ya go oketsega mme nna ke dumela thata gore re tshwanetse ra tsaya ditsompelo ra di tsenya di le dintsi gone koo ke gatelele thata gore puso e ga e be sebete tshenyetso setšhaba mme ga e sa be sebete tshenyetso setšhaba go tshwanetse ra bona mo seemong sone se
makgwakgwa go le kana-kana sa itsholelo gore re tsutaganya go le kae re go neele ditsompelo tse di tlhokagalang ke go ema nokeng ebile ke dumela gore o lengwe la maphata a tla re thusang gore re kgone go hetola itsholelo ya lehatshe le lehatshe le re le puso ya UDC ke a leboga. Honourable Minister of Environment and Tourism. Honourable. Yeah, me ke a leboga Mr. Speaker. Gone ha jaanong ke gone ha ke simollang gape Mr. Chairman ke gone ha ke simollang gape go gakologelwa tshutiso ya ga Honourable Mother of the House ya maloba a bua gape ka gone gore tota hela security mo bathong bangwe ke selo se se mosola thata ba ke bangwe ba ba ileng gore tota go a tlhokagala gore tiro e ba e berekang jaanong go nne le gone gore ba ka sireletsega ka tsela e ntseng jang because you can imagine gore kana there's people ba ba tsamayang ba latela batho ba le mo seemong se se seng sone ga ba tsena kwa ba tshwanela ke gore ba tseye tseo tse e leng gore ke tsa batho bone bao batho bao ba le under seemo se se ntseng jalo so anything can happen to these officers and therefore tota hela ba tshwanela ke gore ga ba dira tiro eo tota le ga ba sa e dire ba le ko ba leng teng ba tshwanela ke gore bo bana le tshireletsego e e rileng because ba dira tiro e leng gore tota e tlhoka tshireletsego hela jaaka dijaji di tlhoka go sirelediwa le ba bangwe hela ba e leng gore ditiro tsa bone di ba mo seemong se se diphatsa mme tota hela ga ke itse gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jang ka gore mo nakong ya gampieno ga o lebelela ka ga ditsheko tsa rona di diegang ka teng go ba ka mathata a gore jaanong dithoto tse di helela di le mo matsogong a di-receiver lobaka le le leele mme e le gore molao one wa re bone ba di-receiver bone ba tshwanetse gore ba di beye mo seemong se ba di tsereng se le mo go sone gore le nako e ba di neelang mong a tsone di bo di lebega di le mo seemong sone seo se e le gore ba se tsere mo ba di tsere di le mo go sone golo mo ke go ba batho ba di-receiver mo seemong se se bokete ka gore you can imagine gore ga o ba tsere manto a value e rileng a na le dilone tse di turang a na le eng because gantsi manto one a tsewang ke manto a mante mo go gagamatsang to keep those houses mo seemong se e leng gore ba tsere mo go sone ga go motho and therefore goromente o tlile go helela a tshwanelwa ke gore a spende madi a mantsi jaanong gape a tshwanelwa ke go bona gore dilo tse di boela mo seemong se e leng gore di tsere di le mo go sone mo nakong e e hitileng go ne go reportiwa gore le dikgomo tse di tserweng tse di tserweng mo ba e leng gore di tserwe mo go bone go dirisiwa madi a seng kana ka sepe mme ebile ke ne ka utlwelela le dikgang tse dingwe tse nne tse dingwe di a nyelela le dinamane tsa tsone di a nyelela ka tsela e gakgamatsang di a tshubiwa ko di tshubiwang teng ke lobaka la gore dilo tse di tsaya lobaka le leleele ditsheko e le gore di ntse di tsweletse dilo ga di boele ko go beng ba tsone so ka tsela e ntseng jalo I think gore a gone gore kgang ya ditsheko e tshwanelwa ke gore e lebe gone gore seemo se sa go khipa dilo tsa batho members le checkeng quorum before later Honourable Minister era sone seemo sone sa go khipa dilo lobaka le lele ga go a siama re tshwanelwa ke go bona gore bone ba ditsheko le ba di-receiver go dirwa ka tsela e ntseng jang gore ditiro tsa bone di bonane ka gore dikgang tse di tshwanelwa ke gore tsone di tseye nako e khutshwanyane mo go seng kana ka sepe ke dumela gore office ya di-receiver e tlhoka gore e facilitatiwe e tshwanelwa ke gore go bone gore ba na le ditsompelo tsotlhe tse ba di tlhokang Mr. Speaker gone gore di kgone gore di ba kgontshe gore ba dire tiro ya bone ka botswapelo ka gore jaaka ke bua tiro e leng gore e maswe thata mme gape sengwe sa dilo tse e leng gore batho ba di receive ba se tlhoka jaaka maabane ke ne ke bua ka batho ba prisons ba e leng gore ba iphithela ga gongwe ba tshwanelwa ke go kaletsa batho ba di-receiver le bone ba tlhoka counseling ela e ntsi because you can imagine gore ga o emelela wa go tseela motho wa o ntsha motho mo ntung a na le bana ba phakela ba sekolong bana ba lela go le maragaraga mosadi a itsholoetse mmago mosadi a lwala le mo bolaong and you have to take them out of the house kana batho ba ke batho ba e leng gore le bone ba na le maikuto so gone go le gone mo hela ga o dirile jalo tota le wena mo pelong ya gago
wa bona gore he go mo ke tiro e bokete ke tsone se ile gore from time to time I think ba thoka hela gore ba neelwe counseling e rileng mme bile over and above that ba sekasekelo le go bona gore dituelo tsa bone di tsamaelana le ka ha ile gore tiro ya bone e bokete ka teng ka gore tota hela ditiro ga di tshwane mme ka tsela e ntseng jalo le dituelo di tshwane go reflecta bokete ja tiro e motho a e berekang ka tsela e ntseng jalo ke letella tona ke amogolola gore a neelwe madia a ile gore a mannyane mme ke tsaya gore go ya ko pele go ta lekwa ka bojothe gore yanong madia a tokagale gore a reflecte ka ha ile gore lethoko la lephata le ntse ka teng. I thank you Mr. Chairman. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bobiro. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re puisanyo ya rona ka Office of the Receiver e tshwanetse ya nna segakolodi se se tona thata mo go rona mapolotiki e tshwanetse ya nna segakolodi se se tona thata sa gore ha o ka re o le mo maemo a sepolotiki e bo iphitlhela e le gore jaanong wa dirisa go utswela setšhaba e ka nna itlhela ka moso jaanong o setse morago o tseelwa tsone tseo tse e leng gore o ne wa kgona go di kgobokanya ka tshenyetso setšhaba le ka go utswela setšhaba a e nne segakolodi mo go rona rotlhe go itse gore mo mahatsheng a rona Aforika baeteledipele ba Aforika mapolotiki ba Aforika hela ha ba sena go tsena mo pusong ba nna le maemo ba dirisa maemo one ao go ikhumisa ba dirisa maemo one ao go humisa ba malapa a bone ba dirisa one maemo one ao go ikgagapelela tsotlhe tse ba ka kgonang go di ikgagapelela mme gone mo nka bo gone go tshwantse ha re bua ka topic e tshwana yone ha e le gore o dinalanyana o le polotiki o tshwanetse jaanong wa simolola go ikgalema o ise o totobelele mo teng thata mo sepatšheng sa setšhaba e tshwanetse gore e nne kgalemo o ikgaleme o itse gore kgang e re kile ra e bua a re batle go bona re kile ra bua kgang e be e le gore o umilwe ka legare wa ba beolwa ka lone le seka la bala ra dira jalo re le mapolotiki go botlhokwa thata ka gore bo hatha ja mapolotiki Africa bo hakamatsa ebile ha ba sena go tsena mo pusong gone e nna bagwebi ba ba hakamatsang ba ba dirang madi ka sepiti ba ba rekang mato ka sepiti ya mantsi ba ba nna le dikgwebo tse di hakamatsang mo nako e khutshwane ke re mme tsone tseo le itse gore tsatsi lengwe di go tsena mo Office of the Receiver a di tsaya go botlhokwa thata gore kganye ke e gatelele ka gore re tshela mmogo gore bana ba motho ebile ka kong re ne re le mmogo go tuo go rutusa bothoko bangwe ba lona ba gogagogwa ba tseelwa dithoto go tuo go nna bothoko thata a kanyagela ditsala tsa metse le di itseng ka kong e le gore di ke mapodisi mme ne ke re ke tsene ga gape gore clarify rights ka bokhutshwane Frenzele o ntibile clarification o nne ke follow na Lucas ka imputing neke au simolla no re rona mapolotiki ya ne go uta o ka ro bua ka ba the other side of the aisle ola be careful with the imputing honorable clarification honorable Modise honorable Dr. Modise is honorable Maplang ka leboga mdula stelo ta ke go leboga honorable Lucas o ra re kgang yone ga o e lomaganya le ya maabane ya integrity and ethics mo itlhelang batho ba ntse hela ba sa batle go declare o bota o ya amanya le receiver ga se tsone dikgang tse di tsala gore yanong batho ba tshabe go declare ka gore thutu tsa tedi a hela di boela ko setšhabe yanong gape Lucas ke a leboga raiso ke tshaba speakera ke tshaba imputing mme hela ga e tona ke nnete ke yone eo mme re tshwanetse gape ra ela thoko mme ebile gape ka go leboga raiso gore wa re oketsa capacity ya office yone nna ke dumela gore capacity ya office yone ya the receiver tota e tshwanetse ya okediwa hela thata ka gore ha o bona gompieno gote ko trust funding yone ya confiscated asset gote re na le 10 million re na le 43 million from 10 million le ha o ka re go okeditswe ka 300% nya
scale se se buiwang gore ba ba neng ba tswa ba sentse ka sone ke dumela gore madi a tshwanetse gore a ka bane le ko godimo thata mme gape le gale gone capacity ya office of the receiver e tshwanetse re okediwe ka gore re hirile batho ka madi a kana kang up to 60 million re ba hirile gore bo dira forensic audit tumelo ke gore ha forensic audit ye yo go wela re tla bo re bone dipoelo tsa more than 1000%. Re tshwanetse re bo re bone di-billion mo bathong ba e leng gore ga ba ne ba itseela dithoto le madi a setšhaba re sologela jalo e tshwanetse gore e nne in billions ka gore re ba hirile ka 60 million so re sologela dipoelo tsone tseo mme gape re sologela gore le mo go tshwanang dikgomo yalo gate ba bangwe ba na le go utswa ka leruo gore ha ba tsere madi ona a cash a e leng gore ke a utswilweng gate ba reka dikgomo ba di thathala ko dipolaseng ke batla go kopa gore raetso e re ntse o increase capacity ya office e puso e na le dipolase tse dintsi thomamisa gore dipolase tse dingwe tsa puso le di-set aside ka gore ga di dirisiwe sepe le di-set aside go tle di tsenye dikgomo tsone tseo tse e le di utswilwe ka madi a bogodu oketsa dipolase tseo ga o ka tsenya hela di le tharo tse di tona o thomamise gore yaanong go te go tsewa dikgomo tse le marole a tsone bo di isiwa ko dipolaseng tsone tseo e be re morago bo di rekisiwa ka gore go ga go a supagala gore babusi gantsinyana ga ba hetse ba le mo pusong gone ka re speaker a re ke re mapolotiki ga ba hetse ba le mo pusong ba na le go itirelela hela jaanong dipolase tsone tseo tse ne di rekwa e kete go rekwa manyonyomane go thathalwa dikgomo ko go tsone go raya gore jaanong dingwe tsa tsone tshwanetse gore di tsewe bo go tsewela dikgomo tsa teng di isiwa ko dipolaseng tsa puso tse e leng gore ne ke go kopa raetse gore ga o bua ka capacitation dira gore dipolase tseo e nne bongwe tsa di-storage tsa leruo le le tla tsewang ebile e le gore le tsewa jalo re sena go bona maduo a forensic audit e bokilwe thata ebile forensic audit e supile gore ke yone yaanong tharabololo ya tseo tse di jelweng mo nako e hitile madi a e leng gore a jelwe ke ba ba neng ba busa kana gate 10 years clarification 10 years ke dumela gore o ka re yieldela dipoelo tse di ko godimo thata ka gore nna tumelo ya me gore in the last 10 years yes indeed go sentswe ebile go sentswe thata ka jalo ke tshwanetse ke sologelang gore capacity ya office of the receiver e tshwanetse ya okediwa go menagane gantsi-ntsi comrade Frenzel ke itse gore o sa le ka ke a leboga mototegi ke ne ke re ke le go tatsa mokgang ene o bua ka yone ya mapolotiki a e leng gore gongwe a taba a tsena gongwe ba tsena ba sena se ba nang le sone mme e be re mo nakong e khutshwane o bo ithela e le gore yaanong e sa le tshwarang e le gore yaanong tshwarang e le gore tshwarang wa teng kwa e leng gore gongwe ba ithela e le gore ha motho a tshwanetse gore a tsenye letsogo mo pateng o tswa ka madi a kana a sa emeleleng mme seo se go ithule ke gone gore bo ba bapile le tsina yaanong dilo tsa go tshwana le tsone tseo ke re mapolotiki re tshwanetse gore re ikitshe mo go tsone ka ga re tseneng ka teng a re itse hela gore ra go tswa sente ka teng gore se ka re ka moso e be re iphithela re gogagogana le bao ba e leng gore gongwe ke ba molao mme kganye ke neng ke re ke hete ka yone honorable Lucas kana ne ke tsena ka elucidation ke kganya ba bosekisi ba ba tsang nako bona speaker a ka ntebile ba tsena ka ba e reng gore gongwe di-case di tsang nako e telele di sa sekisiwe nna gompie kwana ko kgaolong ya me ke na le case e sa leng e tsena ka 2016 ya sekiwa letsatsi eno ke santse ke ntse ke emetse judgment dikgomo di tsero di isitswe ko marapong ko masakeng a marapong di a tlhokomela bo ipotsa gore mo dikgomong tse 22 tse e leng gore di tserwe in 10 years di tabo mo nakong ya gompieko di ka bo di ne di tsamaya kae ga ne e le gore gongwe ebile wa ipotsa gore mongwe wa tsone ebile o setsa a thobogile anong ke a kopa honorable minister gore kgang ya re bone gore re dira ka tsela ntseng jang ke a kopa gore e sa le morago kgang ya dikgomo tse e leng gore gongwe di tabo di tsewa ne ke mo ke skeife yaanong gone o kile a bua le nna mme ne a sa re skeife mme ne ke re go botlhokwa thata gore kgang yone ya di-lifestyle audits e tshwagalelwe thata ya go sekaseka gore ba ba ne ba sena di-teaspoon gompieno ba na le difolete o ipotsa gore from teaspoon to folete mme bo e le gore o kae go a itidimalelwa hela
a gone mong a go siamela kgotsa re tlo emela gore te re nne le forensic audit e nngwe re ntse re bona gore tota yaanong goga go gorogilwe ka di-teaspoon jaanong go di-flete kgang e ya lifestyle audits nna ke dumela gore e tshwanetse go salwa morago very early on a re se ka ra emela gore madi a jewe pele e be e le gore morago ra re nya re tata re bona gore dira jang nna ne ke re kgang e thamaletse ya di-lifestyle audits e tshwanetse ya dirwa mme ya dirwa ka thwagalo ya dirwa mo go rona rotlhe kore motho hela yo iseng ke a reke setena a ise a ke a reke lebati o ithela ana le folete morago ga ngwaga kgotsa morago ga 6 months o ipotsa gore motho yo o nnile le bothale leng ja go aga mo go kana-kana mo go manobono bo a kana-kana ke re gone mong ka bo gone re tshwanetse ra go sala morago dcc tshwanetse ya thwagala le yone Point of procedure. e tshwanetse ya thwagala le yone ka gore go a lebega gore Procedure. Nya ga se sepela ke ikobile speaker ke ne ke re Mr Chairman ke ne ke re motlotlegi Lucas e ra bua lebe ko go wena ska ya nna o kete o ntibile thata ka kwano ga ke nang raitso le bakako. Yes, standing order 51.1 o lebe nna hela wa adresen ska le ba honorable Motsamai wa Motsosa. Honorable Speaker, mathata a me ke setiro se o ka re yaanong se mpaledisa go sokamela go go wena that's why bona ke tokare ke gagametse ke lebile kwa mme ga ya me tona ne le yone ya DCC gore DCC go tare thwagale maloba jale ha re ntse ba ntsha dikgang tsa bone ba ne ba supa gore mapolotiki ba ba duleng le ba gompieno ba hetse ba ba thothomisa mme o ka dikgang tsa bone di bonya ke dumela gore ha ba ka ithaganela dikgang tsa bone office of the receiver a very big beneficiary ba ta gapa sengwe mo nako e khutshwane ke re go botlhokwa thata gore Honorable Deputy Speaker, ke a leboga Mr. Speaker. Member for Mopane Metsi Motlhale. Ke a leboga Mr Speaker. Mr Chairman ne ke re ke a re nna tota ikutlwisiwa botlhoko ke 25 million o monyenyane thata ga ke re ke leba tiro e office e na le yone hela o re wa leba gore ditoto tse di tletseng ba setse ba di gapile kana di setse di na le pelaesego a gore ga se tsa nnete ke tla ha sekai ka dikoloi tse di emeng ko CID South tse di emeng mo di police stationeng tse le tsotlhe kore ha o re wa leba dikoloi tsele di sale di phekagaleleng di sale di gapiwa leng mongwe o supile gore o tshwanetse gore be di boleng jo tse reng dithoto mo bathong bontse jalo o tshwanetse gore di buse dintse jalo le tshogo la me ke gore a ga se gore go tlo go nna gape le ditsheko tsa gore o tsere koloi ya me e tsamaya e duma gompieno e busa e sena maotwana e sena le ga e le mateng mo teng ka gore ga ke itse gore ga dikoloi tsele di eme gale Mr Chairman di tlhokometswe ke bomang ka gore koloi ga e eme e nna ya go dumisiwa e tlholwa gore a ntse ya duma ke itse gore ga di ntse di le gale a go iragala go mo e leng gore re tlo go iphitlhela re tsene mo mathateng a mantsi thata ka tlhokomelo ya tsone dikoloi tse re sa leng re di gapile re le office ya the receiver gore re ikaeletse go dirang ka tsone ebile gongwe ke botsegela gore a maybe dikile di a go kudiwa ka kile la ipona le dira palobalo gore le hokotse tsone dilo tse ka gore kgang kile ya budiwa be gotwe tse dingwe ke tsa masupi tse dingwe di sale di tshwarelwa gore di emetse batho ba te gore ba tle go di tsanong ke re ka re tota Mr Chairman ha ile gore batho ga ba latele diotse go dirwa jang a ga go tlhotlhomisiwe ba ba leng teng kana ngwe ba itsamaetse ba tlhokahetse kana ba sule ya ka bangwe ba itla ba bolane ga go lwelwa dilo dingwe dithoto tsa bogodi gore a jaanong di a go ema hela lo re sa itse gore tota ke tsa bomang mme ke itumela gore ha o re oketsa bodiredi mo bodireding bo a go nne jalo re tlhokela bana ba rona ditiro hirang bana gore ba tlhotlhomise gore tota tsone dithoto tse ka re setse yanong di senyegile le dikgoropa ke tsa bomang ba latedisiwe go bone gore ba tweng gape Mr Chairman ne ke re ke a re minister ga a bone gore ke nako a gore go batliwe bosekisi yanong bo bo tlhamallelang ko dithotong tsone tse tsa the receiver
ko gore dilo tse di seka di a onala di seka di a nyelela di seka di a senyega a go nne le bosekisi bo bo lebagane le office of the receiver gore ga go nna le di-case tse di ntsenyala e be di tlhamallela hela ko bosekising bo straight go a go sekiwa go santse go na le nako gompieno re nna le di-case tsa gore batho ne ba re ba utswa armed robbers e be go iragala gore ba tlhokagala mo go tshwarweng go koloi e sa laelno se ne ba tsamaya ka yone ya go phekiwa go a go bodiwa mang eng go emetsweng ke eng go sa nne gore di-case tsone tseo hela di tsene di hete go sekwe ka gore nna se ke se bonang ke gore re emetse gore jaanong re tle re go sekisiwa ke banga dilo ka gore ba go di batla di sa nna jaaka nne dintse ke tle ke bone e re ga go tshwerwe setlhare se se talana se ba se bitsang matokwane a be go tshubiwa ka speed ke ipotsa gore sepiti se ke eng se sa apply mo go tse dingwe dithoto tse di tshwarwang go irwa ke gore yaanong le sone gate se tle se gokotsege monga sone a ba re nya sa menne se se kana se yaanong ga se sa me ke sa lona anong ke re ke a re tota hela re tsoseng dinao mo go lebaganeng le kganye ya dithoto tse re di tsereng e nngwe ke gone ya gore ha madi a tshwerwe e le a borukhutlhi jaaka batho ba tshwara gote ba tlhatswa madi honorable Nkawana o buile gantele gore a ya kae a bewa kae ha ile re a nna ko dibankeng jaaka nna a bua a interest ke a office ya the receiver kana ke a monga madi ha ile re ga a bone molato ha a busediwa jaaka nna go budiwa o neelwa le interest nna a kokotlelediwa kana go tla tene re go a tshwaretse mme re kgaogane re ikokeletse ne ntse re go tshwareletse ga ke itse ke ra gore ne ke weletsa hela gore a re ntse re dira dio tse re lebe gore le rona pata rona iphunyegile a gore tse dikolo tse sa ntseng di siame go sekiwe di rekisiwe madi a tsene mo letloleng la the receiver ke a leboga Honorable Justin Hui-Nyepa. Ke a leboga modulasetilo ke re ke jaaka bakaolengwe ba bangwe modulasetilo madi a ntshiwang a di-receiver a lebega le mannyela thata mme go raya gore office e ga e kgone go ira ditiro tsa yone tse dintsintsi tse tshwanetse re di dire mme ke emaga ke support-a gore office e hwe madi ke office e botlhokwa ela thata mo botsogong jwa madi a setšhaba o bona madi a setšhaba a le ko tlase ke gore mo gongwe madi ga a phuthiwela sente ko e le gore nka ba ane a phuthiwa jaaka o itse gote le dikoloi dithoto tse dingwe di nna mo di-officing di sa rekisiwe and a di sa rekisiwe go ra gore di a senyega mme a ne di ka rekisiwa di ne di ka hela di tsenya madi mo letlolong la lone la puso modulasetilo ke re kana office e ke nngwe e leng gore jaaka re tshwariwa ka go collecta lekgetho ke nngwe ya office e le gore ka ba e tsenyang madi a le a sengana ka sepe mo letloleng la rona especially ka gore ditemane ga di rekwe mme ga re kgone go dira jalo ke re ka phutha dikoloto tse e leng gore di ka dirisiwa rona mo dikgaolong tsa rona ka bontsi mo dikgaolong mo Botswana tate West lone e le mo teng o ithaele gore ditsela ga di kgone go dirwa na le tsela tse e leng ka botse di dirilwe mme ka gore madi ona ga a collectiwe a re le mo dikgoteng mo o ithaele gore ko bo Gungwe ko bo Gambule ko bo Gulubane ko bo Setšhele Masingwaneng ba lla ka dithabololo dikolo di a shota bana ba se ba tsena ko metseng e mengwe ba tswa ko Masunga for instance Masunga ne thoka primary ntšha mme ka gore madi ga a collectiwe mme le phata le lengwe le lengwe ka bone le collecta madi bana ba Masunga ano ba se ba tsena konte ko bo Molambakwena ba tsena konte ko bo Vukwi ka one mathata a re lebogane minister o sukunyetsa ya la ke toela ke go tsetse floor ka nya ke gore ke batla go supa gore kana ntetse kwana this is the office of the receiver is not the revenue collection entity as it BRS ke ne ke itakere ka gore sukunyetse a re le mo committee le itebaganya le the subject e hapele ga lona me chairman ke ne ka nganga le nna wena o ire se ke se go bolella
ke gore ke ne ke utlwa bakaolong ke ne ke tha ke re ke mo tseleng nngwe hela le bakao lengwe ya gore go na dithoto tsa puso tse e le gore di teng ga di phuthiwe mme dithuto tseo ga ne di phuthiwa hela sente nka ba e le gore madi a tsena mo letoleng la puso a be madi ona a go dirisiwa go thabolola metse ya rona le dikgaolo tsa rona ke yone ga e ne ke gatelela ka one eneo Procedure, Mr. Speaker. Procedure. nka monela Tswelela, Honourable Minister. nya ke ne ke tlhalosa modulasetilo gore a re okeletseng lephata le madi le tele kgone go receive go tsaya dithoto go na le kgang ye nngwe e le gore ntse e teng le yone ga ke itse gore le yone mme ke tsa gore e tsena gone ya dithoto tsa rona tsa ko BCL tsa ko Селиве-Phikwe tse e leng gore sa le go toga a rekisiwa di a phuthiwa di a rekisiwa ke re ke tsala gore office ke yone e supervisang go kwa Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Hunyep. Honourable, mta go tsena Honourable Kapinga, ma ke go tseele floor. Ya, tare mo heleletse na kwa gago. ya ora ke digele Ke go tseetse floor. Floor ta ke tsene. Tseetse floor. Honourable Kapinga. Gore ke heleletse. Ke a leboga, Mr. Speaker. Officier, Mr. Speaker, e botlhokwa. You have 8 minutes. 3 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Officier e botlhokwa ha re bua kana these are systems. E rile re ntse re rutwa boeteledipele le mo public service ne ra rutwa selo gate systems thinking. Ha o bua ka office ya receiver, you cannot divorce it entirely from the prosecutions. You cannot divorce it entirely from law enforcement in the sense of the police. So go botlhokwa gore maphata ka boraro ja one le one di judiciary tota e teng mo teng. Go botlhokwa gore maphata a ba dirisanya in a very very collaborative manner to ensure gore tsone dithoto tse di gapiwang tse e re di a go gorwa go receivera e be le gore tsamaiso ya teng e nile bohehu jaaka mongwana a bua ebile the receiver is in a position to protect or maintain the condition ya the asset there until the matter is finally disposed of. One of the challenges Mr. Speaker, is to preserve the value of the seized assets until sengwe le sengwe se wela. Jaaka Deputy Speaker a bua gore dikoloi tse di ko CID le ha tseo e le di-exhibit e se responsibility ya receiver. Mme le ene receiver a hela tshwana hela le mapodisi o na le tiro e bokete ya gore e re anetse selo se le mo conditioning e rileng a se preserve go ithela go nna le a final determination gore a se boela motho yo se re mo go ene kana se gapiwa ke government jaanong a ba ka se dirisa ka ha kgonang ka teng, Mr. Speaker. Ha ke lebile budget it clearly demonstrates gore the office of the receiver is still a small entity. Go lebega gore it's still a small entity. Mme maabane le ke a bua ke ne ke a bua gore ke suggesta gore the best way ya gore re lwantshe organized crime nna ke bona ba bua ka racketeering le go le ratwa ke ma-American. I would rather talk about organized crime. The best way of dealing with organized criminals, the best way of dealing with corrupt people is to seize their assets under the Proceeds and Instruments of Crime Act. Kana ha di seiziwa jalo di tsena mo diateng tsa receiver. And until the matter is finally determined, yo di gapile mo go ena ba ithoboga gore ke lekile go lwela dilo tsa me go padile di tshwanetse gore di bo di babalesegile. Potso engwe motho a ka e botsang ke gore ha re bua ka tsone di assets tse di tshwanang le bo madi yana ka gore gantsi ke one madi a gapiwang mo bathong ba ba dilang le di-drugs. Ke ne ke lebetse go mentiona bone ba le gale organized crime includes drugs.
gantsi ke batho ba go tshola madi a le mantsi ha ntse a le mo diateng tsa ga receivera jaana kana madi ke so se se enang interest, Mr. Chair. Now I would have wanted to hear what the million tse di ntseng di le mo diateng tsa ga receivera a di ene interest ha di ene interest ya ho ya kae. Now my thinking is that part of that interest could be utilized to fund your new office ya the receiver so that it's able to do all the duties that are entrusted on it. Se sengwe se ke batlang go se bua, Mr. Speaker, ke gore go botlhokwa gape gore ka bo ministera a re tsere into his confidence to shed light gore mo di position tse di 24 tseo di hilweng o hilwe di position tse 24 tse di yang go dira eng, the qualification kgotsa the skill set that you are looking for gone mo officing ya ga receivera ke dihe. Because ke dumela gore you need a diversity of skills, bangwe le ba stores, bangwe le ba accounting, bangwe le ba thothomisi kgotsa bangwe le ba ithutetseng molao. Me kopo ya me mo go wena honorable minister ke gore office e dirang se re ka se kgonang ka bohehu gore le godise e nne kgolwane e nne tona e dire tiro ya yone ka gore ke gone go re lebileng teng gore re lwantshe organized crime, re lwantshe corruption ka go ba gapela dithoto tse ba di boneng e se ka ga molao. Sa bohelo ke ne ke bona o bua ka security sa badiredi ba office ya receiver ke gore ba gaetso nna ke batla gore re nne kelo thoko ka this growing school of thought sa gore people should be given this or that security. Malobana re bua ka ya di judge, gompieno re bua ka ya di staff sa ga receivera, bangwe ba go bua ka ba revenue, ba accountant general le wena ba toga ba simola bua kana re mo kotsing ka gore re tshola madi a mantsi go di officing tsa rona re bata security. Na Mr. Chairman ke dumela gore ke ntse ke bua le honorable Taolo ka ha gore the best way of guaranteeing security sa mongwe le mongwe ke gore e pehela incident e diragalang e affecta motho by virtue of their employment. Motho yo dirilweng jalo o tshwanetse gore a tseelwe dikgato ka bohego jo bo rileng ebile a gagamalediwe phogwana ka dikatholo so that ba ba akanyang go dira jaaka ene ba baki. Ke ta go ha sekai Mr. Speaker ke ntse ke mo ha sekai sa teng honorable Taolo gore ko sepodising ne re rutile batho gore resisting arrest ha go tshamekele mo go yona ka gore ha o resist arrest ha le police le bitsa reinforcement o ta gopola motsadi wa gago gore ka ba le gauya a go rapelela ka gore ha reinforcement goroga we would deal with you so that you should never again think of resisting arrest kana olwa le mapodisi so le bona ba e leng gore ba threatena security sa batho ba e leng gore ba bo ba le mo tirong e ba e hiretsweng. Let's through the judicial system let's teach them a lesson gore that thing is not tolerated completely by society because we cannot afford to provide security for each and every public servant. There is some element of risk attached to their job. Mr. Speaker. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Justice and Correctional Services to reply to the debate. Honourable Assistant Minister Augustine Nyatangi. Thank you very much, Mr. Chair. Ne ke re ke tse sebaka se ke
ke leboge dikakgelo tse di tswang mo bakaolengweng. Ke tlo tsamaya ke leka go di soboga. Me I think se ke se utlwang yala se thamaletse se e leng gore se ta batla gore gongwe re dire sengwe thata ka sone ke gore batutegi gongwe bontsi ya lona le tlhaloganyeng hela gore office ya ga receiver e dira eng. Ke na le tumela gore we have got a next step there ka gore go botlhokwa le emetse setšhaba gore e re ga re ta go bua ka dikgang tsa ga receiver e be e le gore le itse gore le bua ka eng gore le ntshe tota le bue le ntshitse sehuba le se ka la kopakopanya jaaka ne ke bona bangwe o ka ere ba eta ba tsietsega gore tota metiro ya office ya ga receiver ke eng. Mme seo ke tsela gore ke itama gore re ta se bankana. Mme ke lebogeng dikakgelo ka bontsi ja lona ka gane le bua ka teng gore ngwe re kapinga ka kwena no heleletsa gore go botlhokwa hela gore batho re itseng gore go na le go mo teng rule of law. Ga gona ope o tshwanetseng ke gore a itseele molao mo diateng. Batho ba e leng gore ba hirilwe ke ba bereki ba ko receiver ba tshwanetse ke gore le bone ba nne le tshwanelo ya go enjoya botshelo go sena kgoreletsego epe kana bone ba se mo dikganyeng tsa gago. Mme ke a go utlwa gore wa re wena you do not subscribe to full protection ya batho bone ba. Mme nngwe ke tlhaloseng ke re in the context of these people re bua ka dilo tse di tshwanang di-panic alarm gore e re motho ga e le gore gongwe o thasetse a kgone go bitsa yone reinforcement eneo ka gore ke bone ba ka tang ba taba mo thusa ga se sepela in the context of these officers. Clarification. Clarification wa bolekao. Ne ke re ke dumalana le wena re Nyathanga. Mme ne ke re kare a ko o tlhalosa gongwe o supela mo boteng jwa pele gore yone ya di-panic alarm ga o itse gore it's an agent matter because ebile re lebile gone ko forensic-nyana re lebile dilo tsa bo Lucas gore gongwe re ka tsaya sengwe ko bone a ga panic button ga di tlhokege gone yana go le agent for protection ya di-office tsonetse. Minister Nyathanga. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Order, Mr. Speaker. Order, Honorable Lucas. Nna ne ke re go mo ga imputing go apply mo go rona rote o ra re motho a bua ka eneo a bua gore bo tsaya so sengwe go go nna ka forensic a se imputing. Nna ne ke tsaya ke imputing, Mr. Speaker. Mo kgaleng a ke a mo utlwa sentle nka be ke mo mantsa thata wa rona di yana fela ona bo Nyathanga. Me Mr. Speaker, I think se botlhokwa se e leng gore ke dumelana le bakaolengwe ba me ke kgang ya gore office ya the office of the receiver ke office e leng gore e botlhokwa hela thata. Mme le thuto e ne ke utlwa e hiwa rotlhe. Hang on, Honorable Minister, freeze the clock. Order. Order, honourable members.
Honorable Nyatanga, continue with your reply. Thank you, Madam Speaker, and good afternoon. Empa ne ke santse ke tsweletse bakaolongwe ke tlhalosa gore kana go botlhokwa mme nngwe ke santse gore ke gatelele ke re kana se ne re se buane re re di-officera tsa rona ga di na security sone se o buang ka sone re kapinga mme a lone le utlwa mo polelong ya me ke ne ke tlhalosa gore dingwe tsa dilo tse e leng gore ra di itemogela ke gone gore ba e leng gore o itlhela e le gore ba tseetse dilo tsonetse go na le matshosetsi a diragalang a e leng gore jaaka mongwe yana bua ga o itsaya tota o ipaya mo seemong sa batho bone o tshwanetse ke gore le bone o bone gore ba tshwanetse ke gore ba thusiwe mme ke re ke leboga thata batsadi ba ka o lengwe ka gore rothe re lemoga botlhokwa ja ofisi ye gore ga o sa dire dilo sentle e be e le gore ga o sa dire dilo sentle e be e le gore lekgotla le helela e le gore le ntshitse di-court order wa gapela mme kgakololo e neng re neelwa gore go botlhokwa thata gore re re ga re le teng re ikamogele ka tseo tse e leng gore re na natso ke tsela gore e tsamaelana le ya maabane ya ethics and integrity gore re tshwanetse ke gore rona thata mo ntweng ye re boneng gore ga re iphitlhele ka tsatsi lepe e le gore dikgang tse e leng gore di a buega ka bangwe di a re diragalela mme go tsenela mo dikganye tse dingwe tse e leng gore mongwe na a botsa gore ba gaetso gone mme go ntse yang go diragala yang ka this funds tse e leng gore they are restrained di na le interest mme ebile di na le interest ga e le gore di na le interest go dirwa jang ke re nya se teng ka madi ane a ke gore a depositwa mo accounting e le gore mo di-commercial bankeng tsa rona e le gore it is bearing an interest mme ga lekgotla le supa gone gore gongwe busetsang motho yo madi a gagwe re a ma a busetsa mme re ma a busetsa a na le interest kana le gakologele gore se buegang thata ka di-receiver ke yone e lentse le e bua ya you need to preserve the value of property gore e se ka ra iphitlhela re le mo seemong se e leng gore gongwe madi a ile o tlase so ra busa ka gore ra be re setse yone court order eo mme ha lekgotla clarification ke le santetele pele banna la ka tswelela mona Frenzel ke le tlhalosetse ka gore ke ta ke le ruta kana okay sure mme ha lekgotla le tsa tshwetso ya gore one dithoto tse e leng gore di mo go lone tse e leng gore di ntse di le ko ofising ya ga receiver go te yaanong ra di tsaya ra di gapa ga se tlhole e tanna tsa gago kore in the event they are forfeited di a gormente sa a se dirang o dispose of this property by a way of public auction. Maybe the proceeds from the public auction are then deposited in a trust fund. Ke tsela gore re hunyep e ka thusa thata ka haneng o bua ka teng gore no ha re operate ka haneng wa akanyetsa ka teng. So when this proceeds are then when it is forfeited to the government, there are public auction. We go rekisiwa ka palo ba go zo no e beretsenya mo trust account. Me gape o tlhaloganya gore ga re ka ke ra go tsaya hela dilwana tsa motho go sena a court order. Rona we act on the guidance of a court order. Mongwe na renka wana no bua ka di kweng. Ke ba maru re na le dikwena tse e leng gore di ka ta se ga rona ga se sephiri mme se re se dirileng we have enlisted assistance of one of the stakeholders
gore a re di tlhokomelle. Mme gape ke tlhalose gongwe ke bankanya sengwe gape ka dikgang tse e leng gore no gote dikoloi tse di ko CID tse di tetseng tsele re Kapinga o no a thusa le wena. Nnyaa, tsele ga se tsa the receiver. Rona jaaka ne le utlwa ke le raya ke re bereka le other identified stakeholders jaaka ba ga rena ba BDF. Re di ba teng ke gone ko e leng gore re dumelane le bone gore ha re di beile teng we preserve the value di le koo. Tse di hale ga se tsa the receiver. Ke boammaaruri gore forensic audit jaaka ne ke bua ka yone re ipankanyeditse ke sone se o bonang e le gore we even talk of di-officera tsone tseo re Kapinga o ne a botsa gore tsone mme di-officera tse ke di ga le gakologela mo pegong ya mene ke bua gore re tlhokana le di-surveyora bo mechanic mme ba specifically re Kapinga o ta gakologela gore ne ke tlhalosa gore kana in most of the time office ya ga the receiver they've been relying on the ministry headquarters for the resources. So we want to facilitate in terms of provision of these corporate services positions. For every time they are relying on the government. Really kau ke tsela gore ya ka no bua ka security. We will continue to do everything to make sure that we protect the welfare of our officers, where the security is compromised. Le buile le bantsi ba gaetso jaaka ne ke tlhalosa renka bana dikgang tsa gago tse dingwe o ne o supa gore madi a mannyane a o lla le rona ke re no I think gompieno jaaka le gakologela gore we are in a situation where we have got very limited resources. Merle ha re lebelela e be re ha re ka ra rola mabogo mo thogo. We'll do our best. But what I like ke gore in the next coming year ka ke bonang batotegi ba na le interest mo kganye ka teng ke gone gore we would have grown this office, especially re lebeletse one gore kana forensic audit le one e gaogile go hela mme a le gore forensic audit jaaka enents we are expecting gore there are going to be a lot of cases tsa corruption tsa money laundering mo e leng gore madi le go gapa di court order di a go nna dintsi e be ile gore re tlhokomela di kgantsone tse. So one go bua ka badisa ba gaeso badisa ba e leng gore ba tlhokometse di leruo le e leng gore le temo ke badisa ba ga government ga se bo headman me ha e le gore ke di benefit mo ona bua ka 4,000 the current engagements and discussions tse e leng gore di a go ama babereki le bone di tabe di ba bereka di ba ama re nka wa e leng gore ke tsela gore we know malobane re gakolola kana re bolelela gore the negotiations how far are they ebile maikaelelo a tsone ke eng ke re badisa bone ba le bone they are going to benefit along those lines. Brakadia Mokgwathi error we were checking other stakeholders by the collaborator le bone ke re no it is true we continue to do that because at the end of the day kana our mandate is to comply to the court orders. So how khonagalang teng re tsilo go kopa bangwe gore ba re thuse ka storage jaaka no uta ke bua ke re we cannot keep these things mo letsatsing because it will also create a lacuna mo e leng gore batho ba ta helela e le gore gongwe they claim from the government. So we are avoiding that by making sure that there is that collaboration. Dr. Butali, you are also recognizing that this is very, very key, especially when you look at the commitment that we have as a government. Kana
Rona, we are a government that wants to brand itself for it. We are corruption free. So I want to open also the corruption never oka letele. Maybe like say we are not only waiting for the forensic audit, but body CEC, where they have got evidence, they are starting the processes to make sure that those who need to account. Kanya digitalization era, one of the things that we want to do, we want to make sure that we have got an asset management system. At any given time, we can account for the property that we have without necessarily having to delay. Digitalization, the benefits, it's accessible, real time. If you want to know the assets that they've been confiscated, you will be in a position to tell that at the price of the button. No, we need to make sure that we facilitate the procurement of a car. This is noted. In this year, we create a situation where we facilitate this. Moluti, uno super honore, era security, kidimana lawyer na se mosola tat. Whatever is elucidation. Madam. Ne ke re go ngoto ga o le valentine e botlhokwa thata ha o bua ka koloi gore re gatelle gore ne ke kopile gore office of the receiver gongwe bone le nne le tomagano ya gore ka gore ba na le commission ya na ba e collector whether ha ba sena go dispose gore vote yone eo bogolo le ba he tshono ya gore ba e dirise ka bokgabane go ka leka go booster office ya bone ke a leboga bo mphanya tanga no ke dimela le lona me a kere kana ba totleri ke ne kere so se ke so se leng gore se teng mo molao me ke dimela le lona ka ha le buang ka teng gore ke letso ke gore one madi a depositwang ko trust funding e le statement lo tse tshwanang mo dikoloi re tshwanetse ke gore ha go thokala especially this operational things re tshwanetse ke gore it calls for in terms of section 86 of the constitution e leng gore a re tiro a mo parlamente ke go dira molao gongwe re lebeleleng re tete re boneng gore re ka dira sengwe ra achieve this ke monelo yo mo ke lo wa kopa gape Frenzel, Madam Speaker. Okay. Honorable Frenzel. Ke leboga Madam Chair. Nya ne ke re o e tshwere sente kana ne ke iriela gore o kgone o bale di points tseo sente honorable Nyatanga no go gore o mphe sebaka ke lathele tota kganyame e mo kganyentse leng gore gongwe e le khantela hantsu bua khantsa tsa dikgomo tse leng gore gongwe dia labo le dithokometse ke re kana so se tona se dirang gore gongwe go helle go nna le bothata go ba dirwa ke di case gongwe di case le gore gongwe di tsana go etelele di sa sekiwe di sa doing e go ra go hella go dira gore le kalana la gago le helle le na le bothata ja gore kana let's say in a case ke neng gongwe ke go ipresenta la ke re motho hanetswe a tsetswe dikgomo di le 22 e bi ya go nna ko Masakeng for 10 years ene ha ne le gore ngwe ke eno e leng gore gongwe o di thokomeletse ka di dintsi ya no o bo ipotsa gore ha case tsana go etelele di sa tsewe tsa isiwa go mongwa tsone go go nna le bothata no ne ke re gongwe ke go kope gongwe o kope ba le phatala ga gore gongwe di case di kgone gore di he go gisiwe gore batho ba ba bone di tsa bone le lona le tele bone tse ileng tsa lona ha ile gore gongwe di a go auctioniwa go tswelle pele. Thank you. Ke wa maruri
Mokgantele na bua ka systems theory. Kana this office is dependent on other government entities, like the courts. Me ota gakologelwa re Frenzel ka ke tsela gore o boletsa ba bangwe ko gae gore we continue to do our best gompieno kana to try and address issues related to corruption and other related offenses. You'll note that through the administration of justice, we have increased the number of judges. More Gaborone, more than about 6 judges by law, including the Chief Justice by law, that are specifically dealing with these issues of corruption. To try and address this backlog. Go Francis Town, we have got 3 to try and address this backlog. Justice delayed is justice denied. You have got a point, but we will continue to do our best to make sure that these cases do not take long. Drugs trust accounting reference le furniture ke ne ke le bolelle gore madi a tiro a one gape a thusa thata mo victims of crime gore di a ba compensator batho bone ba gape a ba ka tswelela gape a trainer lone law enforcement officers gore e re ha ba ntse ba dira tiro e ya bone e be ba e dira ka bonoko pila ba e dira ba ntshitse dihuba ke tsela gore ke ngwe tsa dilo tse e leng gore di botlhokwa gore re di itse bua boammaaruri ka go keepa dikgomo. It's something that is a challenge. Me kana I think se botlhokwa ke gore dikgomo tse e leng gore di a be di le mo go receive rona ka ba e leng gore ba di tlhokometse re le ka thata gore di ate mme ebile re na le tse dingwe gore kgone ta bontsi a tsone di tsene di le dinnyane gompieno di dintsi mme tota mo go botlhokwa ke gone the quicker disposal of cases so that in the event it has been established gore they have been acquired illegal madi a teretera tse re thuse bo re ho nyepa a setse a depositile ke re ka gore yalo batsadi ke tsela gore ga gona ope wa lona yo e leng gore ke motogeletse ko nte ke dumelana le lona gore le dirile tiro e nte gore le supporte the submission and Madam Speaker. Clarification. Ana go santse le ntse o ska tshwenya. E nya ka santse ke na le nako gape ke re ke a ruta Madam Speaker ka moneng. Honorable Fraser. No, ne ke re gongwe ke go tatse ha Honorable Minister. Khantele ke la re bua khanya lifestyle audit. E leng gore gongwe re tshwana ke gore gongwe re lebelle thata mme ke le go tatsa mo khanyeng ya maabane re bua ka yone ya ethics and integrity. E leng gore gongwe re tsentse ba direla puso ka go harologana ba bo procurement ba bo land boards ba licensing ke re gone ka gore lephata leo le ntse le wela ka ke re ke ministry o ka tswele ministry e harologana mme wa ithela ile dio tse di a tsamaelana ke gore re tshwantse gore dio tsa go tshwana le tsonetse gore le ha le mo direla puso go lebello ka heleng gore go se ka lebela kana batho ba ba lebella mapolitiki go tma politiki malatsing a ba changeitse lifestyle a bone changeitse go to go bua gore ngwe o tserantse jana o ta go bua gore ngwe bo setsa ipona ka gore ke le politiki go te Lucas antse ana bona malatsi o tsama ka kulentse mme mathata e le gore bo direla puso ke le bone tshoswero le kana gona ka e leng gore ngwe rona re khakala thata le dikgantse e leng gore gongwe tsa go aba bo di-tender bo kganye tona e kwa ko procurement ke ra gore gongwe dikgantsone tse re di lebelele go bona gore le nna ebile ke ratile thata gore gongwe be di tsene le gone ko bo land board mo ita itelang gore officer e tswa mo land board ya Tokweng o togelana le setsha wa tsamaya ko land board ya gongwe ya Ngwato wa go nna le setsha wa bela
ba ga bone ditsha o salana le ditsha gore ba sala ba ikabile ka di-plus ba ikabile ka ditsha dikgaolo tse tsotlhe o bo ithelela gore dio tsonetse ga re di lebelele office ya rona e te bone gore gone mme dikgang tsa go tshwana le tsone tse di tsamaya ka tsele ntseng jang. Thank you very much, Madam Speaker. Mene ke kopa ba ka o lengwe anong gore ka ke lenetse ke tshwanetse ke gore ke ko motsubong mme ke re ke tsela ra gona bo clarification wa bangwe ya nleta mpona outside le re maotwana ke yo le ba bangwe gore clarification e nyenyane nya Madam Speaker ne ke re o bua boammaaruri mme ke tsela gore jaaka ne re tlhalosa le re maotwana maabaneng ke le ka utlwa o bua ebile a declare gore o na le ke re rona I think gore re nneng safe ba gaetsho re make sure gore that declaration form ra e feel ka gore ke yone e tla reng ga o e filile e be kgona go tlhalosa gore ga e le gore o tile mo palamenteng o siame o tla ba bolelela gore nya nna dilo tsa meketse tse e leng gore ke di kwadisitse tse e leng gore ke na le mothala wa gore di bonwe ya bothata e ka nna gone ka ga o buang ka teng ga e ka re mo nakong e khutshwane e be re iphitlhela le gore ga re kgone go accountela gore dilo tse re di bone jang re lebetse madi mme ke belela gore ga o re le ka kwano hela kana corruption cannot be on the part of the government alone rona re ntse ana we are all a vulnerable road you are advising all of us ke itse gore wa go ngalla re monage a second that clarify. Honorable, you are left with 3 minutes. 16:55. I've put the question. No, 16:55. Madam Chair, I want to conclude by assuring this House that my ministry will remain committed to efficient and effective management of public finances as advised by members. And I therefore want to move that the sum of 25,076,410 pula under the recurrent budget for Organization 3100 be approved and stand part of the schedule of the appropriation bill number 1 of 2026, and that the sum of 24,564,988 under the development budget for the Organization 3100 be approved and stand part of the estimate for the financial year 2026-2027. I move accordingly, Madam Chair. Thank you very much. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 25,076,410 pula for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 3100 in the development fund estimate stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 25,076,410 pula for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in the organization number 3100 in the development fund stand part of those estimates. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Procedure, Madam Chair. Procedure, Honourable Franza. Madam Chair. Ne ke re kana media sala khaogile mo a ke tsore le ta go itsa le reng ha sala rena re tsile bono maphakela re ta go attenda di committee ka go harologana mme le go mpiekwana gona la ile metsi a ke tsore gone ho o leba ya Madam Chair a go re siametse kana jang ke tsara ke re ke a kopa ka tswetswe gore dira se tshwanetseng a re ke granna re sontse re tsata ba khorama ya go collapse ka ga lebaka la ra go tsokopa ditšhelete kgakala ya utlwala montlotlege a se gore ke kope update gore go iragalang before re ka buisa
gore go tsamaya ga kae go iragalang ka metsi. E batle ga re santse re emetse update from aso re ne re kgarametse. We are now moving into Land Tribunal Organization 3200. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 51,950. Hey, lad. The question for consideration this afternoon is that the sum of 51,954,670 pula for organization number 3200 in the schedule stand part of the schedule. Please note that 1 hour 50 minutes have been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 6:15 this evening. And the question will be put on Monday at 3:00 p.m. Honourable Minister of Justice and Correctional Services to present. Oh, Honourable Nyathanga. Madam Speaker, ke ipotsa gore ha ba ka o lengwe ba supa gore concentration levels di go tlase ka ntateng ya mathata a teng ke tswelela hela. Ya ga wa tshwanela. Ha o ka go o tshwanto re eme pele. O tshwanto re eme pele, Madam Chair. Ga re ka ke ra ema re emetse phetola ke re tla re fitlhela re tsweletse. Ya update ke o ya ta, Madam Chair. Ya go bolela gore etsa ka batho ke. Procedure. Go le se motho a tsweledise Procedure, Madam Speaker. response. Procedure. Yes, kana speaker rana a buile le CEO. Ke batla le speaker ra bua le ene seng batho ba ntha ba ra gona meeting. Procedure. Ke re ne go tile pipe ya ba ka mo. So salary ya magono go. Procedure. Madam Chair. Procedure, Madam Chair. Procedure. Procedure, Madam Chair. Honourable Kirikilo, procedure. Thank you, Madam Chair. Lekere kana motho tege halo bua senta gore kana go ene re itswere hela ka gore re tsaba gore ha re ka suta ka bona re le malaga sa khara mo eta be phutha ya ne tarantsa tswele tsa bua go bora gore kana le petrol eta re bola kana ra go di flete re ta khona ka go siana ga ga tsela ka wa ka dina ona wa lwala ka ke ra gore na ne ke dumala ene gore nka ba ema pele ruta phetolo re be re ta bona gore ra tswela kana metsi a teng. Procedure, Madam Speaker. Further procedure. 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 Procedure na Morolo. Procedure. Madam Speaker. Ke utlwa batho tse go ba gatelang teng. Nna ne ke kopa gore ke harologane le bona. Ga re ka ba ra ira phoso eo ya go ka tšhaisa ka mabaka a utlwalang a ke utlwang ba bua. Re tla be sa irele batswana sentle. Mo di ofising batho ba kgona go tlhoka metsi jaaka ra tlhoka yana mme ga nke ba phuaganya tiro ga nke go te cancela e tswetse ka gore pipe e thuegile ke kopa re theogele bagaetso ke eme. Procedure. 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 Madam Chair. Nya me ke rena ara ga kologeleng gore re ntse re oketsa bo 30 minutes ntse re tswetse le re batla go hetsa hale ke re jaanong nna ne ke re tswelele ga re tla emang teng ga e le gore go na le go ema re tla ema ke ra gore re nne hela re didima le yana re ka be a heditse go present
re bo re heletsa re emetse gore ga ba tsenang ba tla tsena leng go na le go nna hela jana so ke kopa gore re Honorable Nyathanga present. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I have the honor to present the 2026-2027 budget proposal for the Land Tribunal for consideration by this Honorable House. Madam Chair, the Land Tribunal was established by Section 3 of the Land Tribunal Act with the aim to adjudicate appeals emanating from decisions of land boards in terms of the Tribal Land Act Cap 3202 and planning authorities in terms of the Town and Country Planning Act Cap 3209. It does this by ensuring that both the land boards and planning authorities arrive at fair and equitable decisions according to the mandate legislation. Madam Chair, before I present the budget proposal, let me also take this opportunity to update the House on the achievement and challenges encountered by the Tribunal in this reporting year. Madam Chair, the Land Tribunal remains committed to fostering a culture of integrity and accountability within the public office, specifically land dispute resolutions. And to this end, initiatives are underway to provide Botswana with a speedy, less cumbersome, efficient, and affordable land dispute resolution mechanism. This endeavor, Madam Chair, underscores a steadfast commitment of classifying land or shelter as a basic human right, and disputes relating to land are approached along that line. Madam Chair, the Land Tribunal current performance is satisfactory, save for the backlog of unheard cases, mostly in the Gaborone division. During the current financial year up to January 2026, the Land Tribunal registered 156 land board appeals with 109 completed, which attributes to a 70% completion rate. During the same period, all 9 planning appeals received were finalized, achieving a 100% completion rate. Madam Chair, we are further faced with the issue of limited resources, including inadequate funding, staff shortage, and poor infrastructure, which affect the tribunal's efficiency and outreach, especially in remote areas. Another challenge that faces us is that many citizens are not fully aware of the tribunal's rules, procedures, nor their right to appeal from the decisions of land boards. Ke gore gantsi Batswana wa tshwanetse ke gore ba itse gore ha land board e go ganne o na le tumelo ya gore o na le tshwanelo ya go ka bona o reeditse o tshwanetse ke gore o bo itse gore di land tribunal di teng di ka go reetsa. In terms of the measures that we address, we embark upon to try and address these challenges, Madam Chair. The Tribunal is undergoing a process of internal review and proposal for structural transformation, continuously the aim being to serve Botswana timelessly and also deliver judgments that will stand when reviewed by the upper courts. In order to achieve this, there is need for improved resources to train presiding officers and support staff on emerging land issues placed before the Land Tribunal. To increase and improve access to justice by Botswana, as well as reducing the cost of litigating one's right to land, the Land Tribunal in the 2024-25 financial year commenced the process of amending the Land Tribunal Act, proposing it to elevate it to the level of the High Court. Land Tribunal ke bo agente ebile yo kametswe
ke mogolwanela yo e leng gore o lekana le di-judge jaanong ditshwetso tse e leng gore di tswa kwa ebe e le gore ke ditshwetso tse e leng gore di batisitswe ka ga se molaong e le ditshwetso tse e leng gore ke tsa tlhwatlhwa jaanong go botlhokwa gore batswana ba itse gore land tribunal e teng go ba thusa. Madam Chair, in regard to this, the Land Tribunal is presently at an advanced stage of transformation and upgrading. It is currently in consultation with stakeholders with a view to weigh options on how best it could be part and parcel of the current specialized court approach by the administration of justice. This country, Madam Chair, is currently in the process of constitutional transformation. There is therefore a need to reform land adjudication and integrate the Land Tribunal into a new judicial hierarchy in order to align with the envisaged constitutional court. The utilization of circuit courts, which is a mechanism through which land dispute resolutions are taken directly or closer to the people, where you take the land board to the Land Tribunal to the people, has contributed. Madam Chair, you need to protect me. There is a Honorable Muswane and Chief Whip, leader Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓. The utilization of circuit courts, which is a mechanism through which land dispute resolutions are taken directly or closer to the people, has contributed to timeless resolution of cases. The above-mentioned mechanism, Madam Speaker, Madam Chair, also plays a critical role in resolving the backlog that we experience. In terms of budget utilization for 25-26, Madam Chair, the Land Tribunal was allocated an amount of 50,265,290 for the recurrent budget. And there were no funds that were allocated for development budget. As at February 2026, the expenditure at the Land Tribunal stood at 76% of the approved budget. And the slight under expenditure is attributed mainly to travel and procurement moratoriums which have impacted on activities that were scheduled for the 25-26. And going forward, in terms of the 26-27 proposal, Madam Chair, please allow me to request an amount of 51,954,670 for the recurrent budget. This represents an increase of 1,689,380,000, or 3% over the past budget period. And even in this year, there is no provision for developmental budget. Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓, unzieditse ha ka madi a kwa boelele a hatas a 1 million, 1,689,000. 1,689,380 pula, or 3% of the budget. Is there an agreement? I want to get out there. In terms of in terms of the 26-27 budget proposal, Madam Chair. Honorable Nela Sergeant at Amse phone you. Moinel. Moinel, what lies a hara Christmas? Madam Chair, allow me to outline the major items that comprise this budget proposal.
The large share of the budget proposal for the 26-27 is under personnel emolument. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Go. Sorry, Madam Chair. Negir kare, hongo to apply standing order 60.2 and 4 more phrase. O kalemelo hangwala gape ka go cross. Kiano, ha le gore ha re mo kube hela tsa mele rule. Yeah, Honorable Friends, la ko nne ha batsi. Ya kana ke a bo ke kopa gore ke teketse nngwe. Ra? Ke a bo ke kopa Madam Chair gore ke tse nngwe. A ke ra bo re le ka go baakanya list ya rona. Yeah, go na le ditsela tse dintsi tse o ka di dirisa. A gona ke yone tsela hela nka e dirisang yone. A gone nngwe gape. Tsela nngwe hela. Yeah, o batla ke mo ra ke ra tsamaya. Ga o tsamaya re hetsa hela. Yeah, me procedure, Madam Speaker. Yeah, wena o batla go mmuelela o na ntse ha Yeah, ga ke mmuelele. Procedure. Yeah, me Madam Speaker kana go crossa gongwe ne ke re ki go crossa go tewa a ile ka kwa. Mo go rona moabere caucus ga se go crossa unless ha kana le baka le telele. Ke one nna issue. Yeah, khantele ile speaker ra bua go moreya. Honorable Nyathanga. Ke tshwenyega ya la thata medemo ka gore ke tshwenyega thata ka gore this affects the flow of the submission, but there's nothing that I can do. A go dira batotegi ke ne santse ke supa gore the large share of the budget proposal for the 26-27 under the personnel amendment at the sum of 32,486,411. And this constitutes 65% of the budget. The second largest share of the budget is under major accounts that support the core mandate at the sum of 11,040,029 pool. And the rest of the budget is accounted for under various accounts, which is 7,846,500. Madam Chair, this concludes my budget proposal for Organization 3200, Department of Land Tribunal. I now move that the sum of 51,954,670 under the recurrent budget for Organization 3200 be approved and stand part of the schedule of the appropriation bill, Bill number 1 of 2026. Thank you, Madam. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 51,954,670 pula for organization number 3200 in the schedule stand part of the schedule. Floor is open, Honourable 𝗕𝗶𝗏𝗧𝗏. Madam Chair, ke supa gore kanyeri buang ha kya le khotla le gore ke la Land Tribunal ja ka tonantsa thalosa ke le khotla le gore ke lo le rarabollang di kgantse di tswang ko di land board mme kana re bua ka le hatse le gore le bothokwa thata ke lone le hatse ke lone dithabollo ha ka kwa bua ka dithabollo sa bui ka le hatse mme go bothokwa thata gore le tsamaiso e sente ga go na le dikgang di rarabollwe mme ga o ka lemoga o ta lemoga le kgotale tsana le kalane le dirilwe ka gore ne la arabela dikgang tse le gore ra di itse tse di ko di land board dikganyela tse dintsi tsa go tlhoka go tshwara direkote tse le gore ga di a siama ko di land board mo go thatagangwang batho ba bewa godimo ga ba bangwe ke dikgang tse re di itseng tsa land board. So tota yala mo go rang gore ga ne di land board di bereka ka rona ra ka ntseng ka tere le Botswana Congress Party di bereka gongwe le kgotla le ka nangwe ka bole sa tlhokagale yana ga ke la tlhoka go nna teng ka gore di land board ha re leng teng tota go thelele hela ga di berekela sente ka mabaka a harologaneng ke sone rona re le Botswana Congress Party re dumela gore di land board go di tokagale
ke gore they must be professionalized. Di tshwanetse gore di tsamaisiwe tota tsamaiso ya lehatshe yotlhe e tshwanetse e tsamaisiwe ke batho ba e le gore ba tlhaloganya go tsamaisa lehatshe ka tsela e ntseng jalo ne re ka go kutsa dikgang tse dintsi tse e le gore di elela gompieno di le gone ko Land Tribunal yaanong yone Land Tribunal le ga o e sekaseka e lebagane ke dikgaela tse dintsi a ke bala go ngone go supala gore dikgang di ka nna tse di etang 400 di santse di kgweleanye ko lekalanne go ra le lone le tshwanetse be le gore in terms of resources ditsompelo tsotlhe go ra gore ga le na ditsompelo tse di lekaneng tsa gore ba ka kgona dikgang tse di kana-kana ba ka di kgona jang ba le 4 di-Land Tribunal di le 4 e nngwe e le ko Maun e nngwe e le ko Francistown e nngwe e le ko Phalape e nngwe e le ko Gaborone ko re akanya motho a le ko Godiko e le gore o batla gore a go bona Land Tribunal e le ko Maun so gore a rena da wetso ta itela gore tota boammaruri ke gore e kgapetse batho ba bantsi ela ko thoko ebile ke dumela gore ba tswana ka bontsi ba tshwanetse ba sa itse le gore gatwe ke lekgotla la moitamang le diraeng ka gore ga ise ko ba kopa le lone gope so go raya gone gore o ka re ne re ira ticking the box e be re tsaya lekgotla la re le baagong e be na dipalonyana di se kaenyana a kanya motho a tswa Makunda honorable motsamai wa go le bona ka lekgotla ga borona a kere kana o ya Maun gore mo go yena a le mo Makunda Maun ke mathata Francistown ke mathata Gaborone ke mathata so go raya gore tota hela there is a lot of injustice going on because the lekgotla is not accessible. That's second idea. Elucidation, Honorable Aaron. Ke a leboga Madam Chair gongwe me bile ha o itshwere sente mo kalong ke supe gore kana se o se bua ke gore lekgotla le nne le a boleng mo batswaneng ke gore at least every district re buela le di district tse di shwa gone gompieno a be di ka nna le lekgotla le gore at least hela ya ka go tshwana le dikgaya tsa babereki a e senne a 3-step go tsena ko Land Tribunal a ine hela gore go nne le right ya gore ha motho a sa kgotsogadiwa ke a subland body a kgone go ka applyela ko Land Tribunal ga go kgonagala go na le gore a ye go emela 15 years a emetse mainland body ya ka re sa tswa go bua ya ka ya land body ya central le ya tawana land body. ke a leboga go ntse yalo tota ba ta proper decentralization gore be la nane mme se sengwe se re ka le lemogang ka lekgotla tota ga lena bona Lucas o eta re lekgotla ke marinini hela ka gore ga lena dithata hela tse di kalokang ke gore ga la a thotse motho e be lephata le lengwe kana mongwe a sa diragatse ka tholo eo ga gona mo go teng le ka re contempt of court la wa boela ko go lona wa le rare motho ke yo kana lekalana ke ile ga la diragatsa judgment ya gago o le Land Tribunal no ga go bereke ga gona ope yo le reetsa go raya gore jaanong ke lekgotla le gore le na le bothata le ko tlase theta in terms of dithata tsa lona kana le ko tlase ga la ka makaseterata o ka ela thoko go raya gore makaseterata na dithata tse di etsang tsa Land Tribunal mme ke dumana le kgang e reng lekgotla le gore le bereke le kana le tshwanetse le ke go tsamaelana jaaka le industrial court kore le upgrade ke dumalana le ka netona bua ka teng a re maikelo la bone ke gore ba tokatse molao wa lekgotla le gore le kgone gore le reetse dikgang le tse ditshwetso le nne le meno a seng jalo e tana lekgotla le gore ga la mosolo in other words gompieno kana go bua ka di-president ke bone ba e leng gore ke bone ba okametse lekgotla mme ka bo re bua ka di-judge tse di okametse lekgotla gape go na le clerk wa kgotla ka dikgotla tse dingwe ka re mo gompieno o itela le gore jaanong go ela le gore presidente o dira ditiro tse le gore di ka bo di dirwa ke clerk ya court e le gore o dira administration gore a re ko bohelo o ka nwa itela le gore nya o ka na ipitela a dubana le dikgang ka tsamaiso e ntseng jang so na ke dumelana le gore a le thatagadiwe le gole
e nne court-e e nne le judge yo le gore ta ba thopiwa ke Judicial Service Commission e se yo ithopelwang ke ministera Mula Steve ke re kganye le gore ke bona gore e botlhokwa hela thata le gone gore di-functions tsa lone di atololwe le kgone gore le ka reetsa dikgang tsotlhe hela across the land tenure system e se ke a neela gore ke tsa tribal e le gore le ka adiresa dikgang tsotlhe le adirese dikgang tsa bo eviction le le dithata tsa gore ga la thotsa go totswa le kgone dithata tsa gore o ntshiwe le kgone go enforce di-lease agreements le di-rental tota ba go baakanya le di-rental tshwanetse le gore le ka okelediwa dithata tsa go nna yang so re tshwanetse gore re dire tiro e ntseng jalo gore re tswelele ko pele mme nna ga ke lebile hela mathata a re na nna gone yanong yana ka gore mathata a othe a ke a lehatshe ga o ka ela thoko mme a ka ele mathata a lehatshe yana ebile lehatshe le tsentswe la go tsenngwa ko agriculture temo le leruo e be nna le kalana hela e be nna le letona ministeriela o motona o Masheta mme be re ha re leng teng gone e be le gore ga le na moeteledipele wa sepolotiki le sena ministera yo tetseng kore ka se ka itse gore re tsamaela ngwaga lands and agriculture e sena tona e tshwareletswe kore ke ipotsa gore go mo go dirwa ke mme ke ta tlhalosa ya tengwe hela tautona wa lehatshe le ga tse dikgang tsa lehatshe le tsa temo ga di tsetsie ene o buile kana o ipoletsa a re ene ga go tsa mo dikgang tsa bo lehatshe tsa bo dikgomo tsa bo dipudi a gona a tsenang teng ene o mo neele buka ene ke agente o batla go bua ka molao o ile hela papametse Procedure, Madam Chair. In public. Order, Honorable Mazama. So, ana sepe ka kantsa temo le leruo go telele a se di kantsa gagwe ene o batla go bala buka he. Madam Speaker, Madam Chair, ne ke re ke bue hela ke digile debate. Go tswa mo kganye eo ne ke re motlotlegi hela a tsene mo kganye ya tribunal. Ka gore kana golo ha Madam Speaker, tautona ke ene yo e bileng a supa thata gore o tsilele ka manana wa gore dikgomo di oketsege ebile di okediwe nna yo ke buang hano yo ke kokota ko ga gago tsatsi le letsatsi ke bua ka ditlhwatlhwa tsa di-price tsa dikgomo le tsa ngami tota dikgomo di le mo teng a ke tsana kwano re ikwama wa nkgala gore ke tswa kae ke tsenye late member bona bo go botsa ya le boga bona speaker ke re gore a gore mo tile gore na ne le go fela gore a utwe gore o teng mo parlamente mme se ne ke se buane ke re matata ate is the attitude of the head of state towards this sector ke yone se ke se bua gore ga ana sepele yone ene o batla go bua ka di-advocate. On a point of order, Mr. Speaker. jaanong le yone bo advocate ba teng point of order, Honorable Muswana. tangela nako ka ke batla go Ya wena ne ke re my uncle ke go botswang go batla a checka tiriso ya magoko a gagwe against the president ka ha ke bona ka teng o tsamaela go monyatsa mo ntung ya parlamente mo go sa letelesegeng e neng ke lebeletse thata Madam Speaker ya goreng kana the acting minister o na le full powers to act. He can do anything that the substantive minister ha go tiwa acting go twa go to neetse dithata ga gone special se se saletseng ko morago jaanong ga re ke ra re tautona ga tse Ministry of Agriculture le Lands ka tlhwagalo re lebile dinyao hela tse di ka sekeng tsa re isa gope ke ne ke kopa gore a ba ka ngwe malome a se ka iphitlhela a re letse ka teme ke a lemoga thank you. Honorable go botswa I think a go le ka go tlhamaletsa dikgang issue ha honorable go botswang honorable di show wena di dima khanye ya gore mongwe o itlhokomolosa agriculture and what ne re o tlhamala ke re o tlhamala tse gore a o bua o papametse ona le masupi a gore go ntse jalo
Go ntse jalo, Madam Speaker, ke kgang ya e buileng ene o e buile ga ya buiwa ke nne a re ene ga ana kgathego mo dikganyeng tse ene kwa dibuka yaanong o tlhokomele Honorable Moswane o ta na re dia gona mme this is timed mme ne ke batla gore ke re yone attitude yone ke yone le gore e re direla mathata ya gore e be le gore tautona ene o bua hela Procedure, Madam Speaker. mme kana le bone bo advocate ba teng ga go bua Honorable Gona go tautona. o itela a bua jaaka ka re boelwa sekweleng o bo yua certificate ya bo advocate ha bo bua o itela ka re itse qualification bo advocate is not a qualification ga se mo e le gore o ka thola o buile mo ka re ile ko re ke ipotsa gore a ne le PhD a tsa go rupa ya ka bangwe ba na rupile tota ne re tana le mathata Procedure, Madam Speaker. a ganele le mo goreng ke tautona Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Chair. di-sectora tsotlhe a ba itse gore ke responsibility ya gago gore a di thabolole a se ka etantse a re nya ga le se bo advocate gore a lalela ditlhaloganyo. I thank you, Madam Chair. Madam Chair, wena kana ona o bua ka maya di kwena hela ke tsora ora ke na botho o raya Madam Chair on a serious note khalemela re go Botswana leina la ga tautona go ya ka ditsamaiso tsa parlamente ga la tshwanela go gogwa mo seretseng section ya rona ga la tshwanela go gogwa mo seretseng gore go buiwa hela go sotla kakiwa Madam Chair mo e leng gore ke bona le gore gore go mo khalemela ga gago mo repite o repisitse go mo khalemela mo khalemele thata tautona ke motho o re tshwantse gore re bua ka ene tota re tlotle ka re buang ka teng o utlwetse yana o tsena le mo gore tautona o badile bokae o tsamaya re motho o nantse a eme gona a ke emeng teng re majaha a bua a tlhobosa dithutego tsa ga re go Botswana ke ne ke le mongwe wa ba defendang re go Botswana ka Honorable Motsamai o tsa nako yotlhe yaanong ke kopa gore o wele ka procedure ne ke re ke leka go bua gore a tlotle tsamaiso a ba tlotle le leina la ga On a point of order. Another procedure. Another procedure. Point of order. nya Procedure. ntetse ba gaetso a ko e rela mo parlamente le ska la tsosa tlhakatlhakano e le batlang go e tsosa a ko le direng debate tsa lona hela tse di nang le tlotlo sentle ka batho ba bangwe bogolo jang ka maina a batho ba bangwe jaaka le bua ka tautona buang sentle ga ke batle gore ano e re tshwantse go a go heleletsa tiro e be le simolola gape le batla gore re tswa ha go le modimo e le o dirang a kwa le direng hela jaaka ntse le dira kana nna ke tsore hela e tla go tšhabo 5:15 go a dubega mo ditlhaloganyong tsa lona a ke tsore gore le a ko re direng hela jaaka re tlwaetse go dira Honorable Ďochwa, Chief Whip. Procedure. Procedure, Honorable Ďochwa tswela. Ke a leboga motsamaisa ke a leboga modulasetilo Madam Chair ke re ma ke tse sebaka se ke supporte ministera mo kupong ya gagwe go ba kupa gore a hiwe madi a go tsamaisa lephata le la Land Tribunal ke re hela bothata jwa me hela ke gore madi a ke a bona a lo ahilwe a mannye hela thata 51 million ha re lebile bothokwa jwa 𝗔𝗪𝗘𝗦 la Land Tribunal a mannye hela mo go heteletseng ka gore ke lephata le leng gore la akareditse dikgang tsa lehatshe Botswana jotlhe dikgona tsotlhe tsa Botswana mme se se bothoko gape ke gore lekgotla le bono hela mahelo a le 4 mo Botswana mo lineing helana kura le beilo mo lineing ha go tswa mo Gaborone wa Phalape ha o tswa mo Phalape wa Francistown o bo helela mo Mau jalo batho ba bangwe di land board tse dingwe tse di kwa batho ba bangwe re gang ka ba tswa go dikgaolo tse dingwe bone ba e kae ga ile gore ba gogelwa hela go seporo a lo akanye tota ga ke re madi a mannye ne ke ra gore
go botlhokwa gore lo akanyetse batho ba ba tswa kgakala ya ka bo Godikwa bo Sterezendam ba tshwantse gore ba bone tlhokomelo e siameng. Imagine hela motho a tswa kwa wa Sterezendam a ta Gaborone o pagama ka bokae a seno na tswa mo Tsabo ko land board ba sa dumelana ko Tsabo a ba pagama ata ko Gaborone o bata boroko o bata dijo o bata madi a transport. Remember, So hang on a moment. Metsi a tsile batlotlegi. Tswelela. Continue with your debate. Honorable Dihwa, tswelela. Elucidation. Ke bua ka seemo se ha motho wa botetiene ka gore o mo sub land board. A tswa go boteti a tswa ko tere a ba ya ko sub land board ya 𝗓𝗍𝗋𝗑𝗧. Ha tswa ho o ya Seruwe gape. Nya batlotlegi a ke la tswa same time. Le dira quorum. Ha tswa Seruwe. Honorable members, O ya honorable Elucidation. Kante ke go thakathakana ha ke bua yang. Go diragalang. Re na le seemo batho ba na le seemo ke re motho a qere o tswa go qere o ya go land board ya mothobosa wa Seruwe go beng ba rona go Seruwe ka ebile re ruilwe ha o tswa Seruwe ke gone ya no boela o ya Maung ke seemo se ile gore ga sa siama ene ga ya ko ba bata le basupi ba bata basupi ba ba ka ba supelang. Honorable Dihwa, ke go paro boela morago ma go kwa reng o ruile go rantshe mo Hansade. Ha o itse gore go boteti e bidiwa Central District. Honorable Dihwa. E wela go tlase ga land board ya Seruwe. Ke me ka dinao. Tima mic. Honorable Dihwa. Wa go ntsha mahoko mo Hansadeng a o reng le ruilwe. O bo tswela ka debate ya ga go ntsha mahoko a ntseng yalo mo Hansadeng ya parlamente ya Botswana. A sore ke tlhalose gore ke bua ka gae. Ke bua ka gore re mo ga Mmangwato. Honorable Dihwa. A wa tshuba mic. Ona ga re mo molao motheo ke ta o boela go morago. Ga gore rona ha re bua boammaaruri ka se re se bona re busetswa go tlase ga te re nne ga batsi. Nna ke batle go bidiwa Mongwato. Ke monuka hela ko boteti ke mokalaka wa ko boteti e siwa ko Matombo ke ra gore e bile le ntogedisa le tsone dikgatse ke tshwantse go di bua bona Gaborone lebelela Gaborone hela gore Gaborone e servisa go simolola ko gantsi kgalagadingwa ketsi kwene yote Gaborone ke seemo se se ntseng ja sone go mo go tshwantse gore go baakangwe go ele sente lo lebelele le yone distance gore a se yone sente ke ne ke re a le kgotale le nne le ba ba marketang the marketing officers ba publicize the activities a le kgotale ha o botsa motho go botete gore Land Tribunal go tewa ha re itse le nna tota a ke itse le ka leina le ka Setswana a ke itse gore go bidiwa go te ha Land Tribunal. Jaanong go tshwantse gore go tsamaye go rutwe batho ka Land Tribunal gore go tewa mosola a yone ke batho ka bontsi ba ithoboga ga ba sonona ba sa bone ditshwanelo tsa bone ko land board ba nna ga batsi go boteti ba bantsi ba ithobogile ba ipotsa gore ba taya kae so ka gore re puso e msa a re baakanye seemo se re ise kitso e ko bathong through the publicity organ kana re nne le outreach e ka kgonang gore batho ba kgone go tlhaloganya seemo se re nang le sone ke bona nako e tsamaile mekga ene ke re ke a e bua ke kga hela e thwahetse ma ke re I submit. Honorable Mokgwathi, MP Letlhakane. MP Letlhakane constituency, Brigadier Mokgwathi. Thank you very much. Modula stilo kiri tatsiyeno le nna ke nne le gore ke la tlhere
𝗔𝙾𝗏𝗧𝗧𝗘𝗘 𝗢𝗙 ya lehatshe e buang ka lehatshe Land Tribunal, Section 3 of Land Tribunal Act. Ke batla gore ke bue ke re ha ke bua ke re ke go eme ha dinokeng ga ke go eme ha nokeng ke go eme nokeng ka tshutiso ye mme ke kopa tlhaloso. 51 million o kwa tlase thata ke lebelela the vastness of Botswana e tona mme dilo tse di dirang gore gongwe re nne le bothata bo bo tseneletseng ke gore dilo tse dingwe re tlogetse kwa morago. We have forgotten about the ambiguity of the Tribal Territories Act. One of the things that make us fail is because dingwe re di dira go seleng ka bo re di dira gaufi le rona. E mongwe ha a bua dilo re di dira kgakala gongwe rona ka gore ga re mo molao motheong gongwe o ka togo batho ba batla gore mongwe o a iphetla kore ke atle ke bone motho a tswa ko kaudwane hela a na le mathata le ha sa tla kwa ga borone golo mo go njele masole a mmele. Re tshwanetse ra itse dilo tse gore dilo tse le one di-land board tsa rona gompieno yana ke di-sub-land board santse re tsaya mo di-land board tse dingwe tse ditona tse di mo mahelong a mangwe dilo tse di dira gore re ne le bothata mo dilong tsa lehatshe. Clarification. 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗓, ma'am, please, akwele ne le bua gore ne ke rile le ka umele Honorable Lepau, elucidation. Nya o itshwere sente Mokaulengwe ne ke re ka re gongwe hela gone go tokahatsa seemo a ga o bone go le matshwanedi gore di-subland board di neelwe dithata tsa gore dikgang tse dingwe di thamaletse go se ka ga nna go tediwe ko mainland board. Tanki beso o e nepile Mokaulengwe go botlhokwa go na le ka segwa gatwe centralized command and decentralized execution. Ke batla gore ke itse gore o tshwanetse gore subland board engwe e ne dithata tse dirileng gore e tse ditshwetso e di tshotse e be di tshotse go sena yo go tatweng tshwanetse gore a tsamaye ka ene gore ka moso e bo e tlile mo central government. Honorable Mokhwati, o ele tlhoko standing order 15.2 o kopanya dipuo. Ke buile sekgalagadi le Setswana. Mo gongwe mo ke go bonang bagaetsho ga o ka ela tlhoko ke record keeping di-rekote ga di bewe sentle ga o tsena mo dilo tse dira gore mo go nne le matamo tribunal system ke ya rona ke gore di-rekote ga di bewe sentle ga gongwe gore o senka di-rekote tse batho ba beilweleng ga dio mo e leng gore yana go dira gore go nne le delay mo e leng gore ga go ntse jalo go bitsa mo e leng gore yano re na le pelo ya gore go na le corrupt practices illicit interest in land, particularly batho ba leng batlhoki ha le ka ela tlhoko betso batho ba bangwe ke ne ke utlwa motho o mongwe a nthare o na le 40 by 40 residential plot ke ipotsa gore the last time 40 by 40 was allocated to 1994 o na le kae o na a e bone kae o ipotsa gore what had happened golo mo ke gone allegations tsa corruption le tsone di nna teng lack of infrastructure le one ke dilo tse e leng gore ke tsa gore ba gaetsho a re dire gore go nne le dikago le ditlamelo le madiro ga go direlwang teng gore dilo tse batho ba kgone gore ba nne le support gore ba kgone gore ga ba tswang teng ba kgona gore ba ye batho diplot ke na ka bua ka financial constraint mme ke bua ka gore go raya gore lekgotla le ntse le diwa madi a kwa tlase mme ke tsaya gore ga lo ke okelediwa madi for surveying environmental impact assessment batho ba di kgaolong go to ba e dire batho ba modimo ke sa dirwe hela gotlhe gore motho bogolo ga ano le hatse that assessment e betse e dirile gore go to motho a e dire ra tsaya ka rona ba re tswa mo dikgaolong go na le nako e nngwe e le gore gape delay in registrations go na le go tsaya lebaka le letelele go registra dipoloto ba gaetse go tsaya lebaka le letelele mo e leng gore ke tsaya gore ga re ntse re le batswana rona kwa dikgaolong tota re na le mathata tota go ta kwa kgakala re ntse re itswagela gore we are the poorest of the poor rona ba re tswang kwa dikgaolo go bokete tautono a rena na bua ka dilo tse 5 ke tla di bua go itlhela mongwe le mongwe mo parlamenteng a di itse tshwanetse gore re nne le re tshepiwe ke setšhaba puso batho re rue gate re make sure gore e nna kwa godimo tshwanetse se thaba e helele
tekatekanyo ya maemuso a lehatshe e lekane le gore lekalekanyo re le mahatshe re le ditšhaba tsa Botswana ke sone se ka tlang gore ke se bue ke re ha go ntse yalo ke re ke boele morago mme ke re madi a okediwe Honorable Kwapa, MP Mabutsane, John Mabutsane. Mma ke go leboge modulasetilo gore bo mphile sebaka le motsotso go bua ka lone le kgotlana le la Land Tribunal. Ke rata ke dumana le batlotlegi ba ntse ba bua hano gona gore lekgotla le tlhokana le gore le okediwe madi. Segolo bogolo re lebeletse tsone dikgang tse e leng goreng Batswana ba itela ka tsone modulasetilo. Ha ke gopola ko Mabutsane ke gopola lekgotla la ka bodisa le leng goreng le ne le ganetse ka bangwe ka ditsha go ba go ipa bone mo lehilong le le gore ne le kopilwe re be re boa re lebela sekgala se e leng goreng gongwe batho ba tshwanetse gore ba tlise dikgang tsa bone ka dingongora ko lekgotleng la Land Tribunal ke rata ke go se nenehela ke sa dumana le tona gore go na le di-circuit kana di-circuit tribunal se le gore di atle di dirwe ke go labe ke nna kana modulasetilo ga ise ke tle ke bone go sekwa ka Land Tribunal ko Mabutsane la le ko Maokane la le ko Jwaneng mme ke re sone se re beile thata mo mosing ene ke dumela gore ga se kgaolo ya jone Mabutsane hela e leng gore jaaka batlotlegi na ba bua jaaka le motlotlegi Dihwana a bua gona gore makgotla gore a ba beilwe along the eastern margin kana go tsena le gone ko Maung go sena le ha le sepe mo go yeng bophirimeng jwale ha tseleno modulasetilo go mo ke dumela gore tsone dikgang tse tona na di bua gone gore go na le dikgetsi tse e leng gore lekgotla le la di dira ke dumela gore dikgetsi tseo ga di a lekana kore ke ra ke lebile gone gore bangwe ba nna le boitlhobogo ba gore ba ka seka ba go itlhela lekgotla le ka lebaka la gore ha o lebelela motho a ngongorega o bo lebelela sekgala sa go tla Gaborone ke bua jaana ke lebile rona ba e leng goreng re potile Gaborone ka ga bophirima go tla le ba supi mo Gaborone go turu bogolo segolo gape o lebeletse gore mo godimo ga moo ha le gore kganya go nna malatsinyana o itlhela le gore o ipotsa gone gore bone ba e leng gore wa go tla ka bone o le motho o sena le sepe sona le sone wa go hella e le gore o batlisa ka se le ntseng jang mo godimo ga moo gape ke le kganya gore go le gantsi re tla dumalana kganya gore ha o kopa lehatshe kana na le dikgang kana dingongora le lehatshe o di neela Land Board go na le kganya gore di-record bo go tidinyeletse mme ha kgang ha ya go tsena ko Land Board e nna ke te ba re wena o tshwanetse go tle le bosupi jwa gore wa re kgang ya ga go bua ka kgang mme kana dikgang tse tsotlhe tse le gore wa bo dingongora wa bo di neetse Land Board so ke nna gore Land Board ka lebaka la gore ba itse gongwe kgang e bokete mo go bone ga ba ke ba isa tsone dikgang tse e leng kana di-records tse e leng gore di a supa ka botlalo gone goreng o ngongorega ka kgang ba go supa kana ba tlisa tsone tse e leng goreng di nonogatsa kgang ya bone kgang e nngwe gape ke dumanang le batlotlegi ke kgang e leng goreng ha o lebela di-territorial districts they are not even aligned gongwe le di-Land Board ka ga di ntseng ka teng ke re rona ko Mabutsane hela jaaka o lebeletse di-Land Board kana ke re ya ka di-councileng di godisiwa re santse re na le di-sub-Land Board Madam Chair mo e leng gone gore ha re ngongorega e nna kganya gone gore go ra re di ya ko main Land Board ko re boa re boela jaaka e kete re boela ko councileng e tona re boela ko kae gone mo ha o lebeletse batho ko bo Thangane o lebeletse batho ba tswa ko bo Moromoso o lebeletse batho ba tswa ko dikgaolong di pela tse di ko teng tsa Botswana ga gona jaaka ba tle ba gorege mo Gaborone Madam Speaker go gorega only the relatively few ba e leng goreng ba na le bokgoni jwa gone goreng ba tlise dikgang tsa bone mo Land Tribunal mme dikgang jaaka ke bua dikgang di dintsi Madam Speaker re hela re bona boitlhobogo mo e leng goreng bangwe ba hela ba itlhoboga ka gore se ne se diragala ko Mabutsane ke ha se kae go no go ipeile ma Land Board gone hela ha ne le gore ba ikopedi ba ne ba ikopetse teng gore ba ipa in the prime places if I can put it that way go mo go tlisa botlhoka le baka la gone goreng ha o le motho o dikobo di khutshwana ga gona ka o ka hitlela le go tla le la Land Tribunal le gope mme se se leng botoka se se ka dirwang ke lephata le ke gore re kope jalo gore ba nne le gone go ka rutuntsha batho mo dikgaolong tsotlhe ka go lekalekana ka lebaka la gone goreng jaaka motlotlegi Dihwana a bua bontsi ba batho ga ba itse sepe ka lone le khotla le ka lebaka la gone goreng ga la anama le gone hela ko mahelong a leng goreng a kgethegile go na le ko le bonwang teng jaanong batho ba e leng gore ke bua ka bona ba dikgaolo tsone tse tsa bophirima jwa Gaborone ga ba itse sepe ka lekgotla le ebile ga ba kgone go hitlhelela lone lekgotla le ka lebaka la gone re dikgang
di-land board ga di dire sentle batho ga ba ngongorega mabapi le land board go tsaya dingwaga go tsaya lebaka le e leng goreng ga ba kgone go le hitlhelela mme ke sone se ke reng lekgotla le ako le hiwe dithata tse e leng goreng e tla re ga motho a ngongorega ka setsha e be le gore land board go tlhamalala sentle gore ga e be bangwe kgang e santse e sekiwa ke bua se jaana ka lebaka la gore o itlhele gore ga motho a ikuela ko land tribunal itlhela gore bone ko land board ebile ba hile motho le gone goreng o ka epa sediba mo e leng gore lehatshe la teng gongwe la be le sekiwa ke re ka mantswe a kalo ke re ke sapote tona mo goreng a okelediwe madi mo lekgotleng ke a leboga. Honorable Mpho. Thank you very much, Modulasetulo. Le nna me ke tsaya sebaka se ke a kgele mo lekgotleng le le botlhokwale. Me nna ke batla gore ke riana ke re ba gaetsho nako e gorogile lephata le ha le dirilwe ka maikaelelo le maikemisetso a go thusa Motswana go itshupile hela thata gore la tlhaela Land Tribunal ka fo entseng ka teng le gore o lebeletse dikgantse tsa lehatshe tse di le fitile. Me nna ke batla gore ke re lephata le gore le nne le dithata tse di tsepameng tse di bonalang ke gore le kana le nne le dithata tse di tshwanang le tsa High Court a le tsengwe ka fo tlase ga High Court le lo gore tle nne lona lephata le le gore go le tsenye meno a lona ra batlang ke gore le tsengwe ka fo tlase ga High Court kana High Court e seka ditsheko a yield. Negre General, ga se gore I se ke gone. Oh, sorry. Honorable Lucas. Negre General, kore go utlwa ke twa re le tsenwe ka ha tase ga High Court. Ga se gore le lekane le High Court ka status. Thank you mongame ne ke rialo gore a gore le melene la rel gore le lekane la High Court le bua ka dikgantse e le a specialized court which deals with land issues. Re he dithata tse di lekanang le tsa High Court. Me yaanong ga re ka dira yalo ke gone Batswana ba ka boelwang ke gone Batswana ba ka thusegang ka fo le ntseng ka teng ka le one madi a la anetsweng le gore le be le nna e ofisi le nngwe hela go go nngwe hela ga go thusi Batswana. Dillo tsa Batswana di dintsi thata yield ya ku Honorable Nkawe. Ke a leboga ke ne ke re gongwe le gone re oketse sphere sa influence sa Land Tribunal ka gore e itebagantse le mahatsa tribal land mo ditoropong mo o itlhela le gore go na le mathata mme Batswana go sana ko ba yang teng gore ngwa re ka ba tsenya mo go wena. Thank you ke a leboga thata mongame le nna ka rialo ka re mme bile le ga re lekanya le High Court yone e tswelele e ne le dithata tsa gore Motswana mongwe le mongwe yo sena madi yo tsetsweng ditsago ya ka lehatshe a kgone go a go ikemela go sa moturele go sa dire gore a batle lawyer mo go turang nya a kgone gore a go itsheka hela sentle ya ka re dumela goreng kana ditsheko mo Botswana ka ne ke bua maloba di a tura gore o itsheke ke sone se bona re gateletswe ke batho ba ba nang le madi a mantsi borre go Botswana jaanong ke sone se ke kopang gore a le kgotlale le ne le dithata tse di tshwanang le tsa High Court mme Motswana hela yo senang madi ena le ena a kgone go a go ikuela teng go a go itsheka se ka bata dilora tse di turang mme ebile ka ke dumana le mototlegeng ka ona ka re la tolose dithata tsa tsona le se ka la seka hela ko tribal land nya ha re dira yalo yaanong kana gore re bolaya Batswana kana le ha se ke yone mpho ya Botswana hela ya nna ya hilweng ke Modimo ye re dumelang gore Motswana o tshwanetse gore a nne le lehatshe ke ya ka go le gore le mo molong go kwadile gore o ne le one tribal land one state land mme yalo ga re dira yalo gore re sireletse tshwanelo ya Motswana ke gone gore le ga a tsetswe so lehatshe le a itsheke gampe ko ditsheko tsa teng di apara nako mototlegi minister go tsaya nako bona gore batho ba sele ba ikuela le ditsheko tsa gore di tsaya nako e telele go redio go seki 3 years mo motho a kgonang go tlhokagala hela a tsetswe lehatshe nako e ntse le telele case ya gagwe e sa tseng mme ebile gape le tsone dilo a ratsetsa rona ba setse ba itse botlhogo jwa lone ka gore bana ba tsana teng kwa gore go a postpone hela yana ha tsena ka moswa gayo o raya jaja mararo o na le
le case ko high court go postpone a le one a ine le dithata tsone tseo tse di tshwana le tsona high court ebile ba go leke go tseela bone ba bueledi ba buelang batho ba dirang gore ba taolose dikgang nako e telele a ene le dithata tsa gore ha e le gore motho kana ke lositse damages le ke kgone go duela damages tsana ha motho a ntsetsela ha tsena nako e telele ke sa ka le busedi a hela a ke duele di damages tsa gore nako yana ke ntse ke sa buelo mo le ha tselame ke sa leme yana kana ke sena dipoelo mo go lona yana a ntuele madi a me go ntiela la ha tshile o la meleng ga re ka dira yalo ke dumela gore ba tswana botlhe ke gona anong ba ka bonang botlhokwa jwa lehatshe ebile ke gona ba ka bonang botlhokwa jwa Land Tribunal ke a leboga Madam Chair. Honorable Lucas. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ke ikamanye ebile ke dumalane le tona le ba ba hetseng ba buile ba ba buang gore Land Tribunal e tshwantse upgrade-iwa ya lekana le High Court. Gone mong gape go thusa gore e se ka re go le hongwe le gore ha ona le kganya le hatsiano tsa maka di level a kanya o simolotse go sub land board o bo tsena ka mainland board yone ya ga mangwato gore e na le di sub tse dintsintsi ha o tswa ho bo ya ko Land Tribunal ha o tswa Land Tribunal o bo ya ko High Court ha o tswa High Court o ya ko Court of Appeal gore ha go ntse jalo yanong ke njo ya ba humi yanong wena o thaelela hela ha o hita Land Tribunal wa bona gore yanong go padile Elucidation. Yanong go botlhokwa thata gore re hokotse di steps tsone right. Elucidation around. Thank you, Madam Chair. Ke dumana lo yana mokano ko re tlhamalatsa gore a le one in the first port of entry gore ke ikuele ko go lona le kgotla le straight ke sa tsene ka manyenyane ke a leo ke dumalana le wena ka gore a ke re ha o simolola o ya ko subland board bo tsamaya ko mainland board masupi a tsamaya la thega mo tseleng ba bangwe batho ba swa mo tseleng ntse o setse kgaengwe hela morago. That is why go le botlhokwa gore court yone ya lehatshe e promotiwe kgotsa ebile motho a kgone gore a tswe hela go go bojango straight to Land Tribunal a o itsheka go nga gore mo go teng go nne o sala morago tsela e kana e go bokete thata batho betso mme gone mo kana gore go upgrade go ra gore le bone ba e le gore ba e berekela ba tshwanetse gore ba neelwe status sengwe se se rileng kana ba e berekela gompieno wa bidio ya go Land Tribunal President tota nna ke bona ke re ba tsewa motho go he sa ntha bone batho ba teng ba bereka ka dikontraka ga ngwa tsa bo 3 years gore ga bana le security of tenure gone mo nka bo gone ministera ha o ka se go ela thoko batho ba bereka kwa mme ha sa ena kontraka ngwa ga wa ntha ebile he tsa kanya ka wa boraro wo bona sone se mo sone se se supa gore tota court yone kgotsa tribunal yone ga e tseo e tsia go theleng ka jalo re tshwanetse ra e tsaya tsia ra e upgrade le bone ba e berekelang ba upgrade mala bane re bua ka kganya security ya bo magastrata le ba bangwe ebile ba botho ba na le security nya ha le bone ba Land Tribunal President a ke bona gore le one panic ala mo bana le yo so gone mo go supetsa hela gore ke di swaswa hela tsa court gone ke di swaswa hela tsa court tse leng gore tota ha di ka ke tsa kgona di kgantse di thata tsa lehatshe kana lehatshe go toa yone e tshwelelo yano ha e le gore ka e thohatsa wa ba gone ho ga go nne sente mo e leng gore ya nyatsega le bona ba e berekelang ba lebega ba sa tseo tsia e tla tsa wa tsia ke mang ha entse ya le gore a gore ba humi ba dio go e nyatsa thata kana batho ba go ba humi ba dingalo thata ha ba go lemoga gore ga o tseo tsie ke ene go hirile le bone ba go tseitsi gone mo go botlhokwa thata gore re go papamatse gore court e ya no e tshwantse le ba e berekelang ba tlhokomele le ha ba berekelang teng malo ba nkile ka heta ka engwe go phalapse go holo hela go a phathiniwa wa bona gore go ha tota go a thwagalo gone ke le tota hela ha o lebile wa bona gore ga gona mosola go thelele go mo go tshwantse gore go ba ka ngwe ra dumalana gape gore le ba kauleng ke dumala le bone ke mo go teng ke a batatsa gore go a gakgamatsa gore court e bo e bonwa hela mo mahelong a le 4 mme ha ke a lebelela ke bona gore ha ile ba ba mosing go gaisa ke ba in the western areas hela ka sengwe le sengwe gore ha o bona bo tsabong bo gantsi gore ba go kae bo go te ba te kwano
ga borone go tsa ba maungo a bona gore ba tota ba lathilwe ba ke tsa re tona ga eo e tsaya ka thwa gago e tla re ga o bua le rona next time o bo o bua gore nya mme yaanong ke akanyeditse gore in the western areas go nne le land tribunal ka ko saedeng tsa bo Godikwa ko Okavango le gone go nne le land tribunal go botlhokwa thata ke a itse gore ko ba Gumare e a tlhokagala gone ka koo ke tsa gore e wa utlwa gore rothe re a dumalana gone mo ntioneng le matona tota ba a dumalana batho ba ba ratang go harologana le rona ka kwano mo go e re a dumalana le Caesar re na le ene gore ga batho ba thuswe e botlhokwa thata mme se se supagalang gape ke gore land tribunal e leng gore e na le mosuke o gakgamatsang ke ya gaborone land tribunal e na le mosuke o gakgamatsang ke ya gaborone ka goreng ka gore go mathata a le hatse ka ga Mogoditšhane go mathata a le hatse ka ga Kweneng go mathata a le hatse ka ko Bogabane yaanong ye yone land tribunal ya mono ga o tsana teng go zezana Kweneng le Kgateng Kweneng gone mo land tribunal di-case tsa teng ga di hele motho o kgona go ema lebaka le lelele 4 or 5 years ga e ntse e le gore e dikologa goneya ka gore dikgang di dintsi ka ga bo Kweneng ka ga e le ya Kwene yone o ka e west mme e computer le ya Kgateng ya go gore Remorolo ga le bona Remorolo o etere ga go buiwa ka police ena ba re land board ga ngwe ga itire go mathata a gakgamatsang go di-case tse di thataganeng gone mo land tribunal ya gaborone mo e leng gore ano dikgang tsa teng tse dingwe di tsere lebaka mo e leng gore batho ba bangwe ba sule ba ntse ba emetse gore dikgang tsa bone di wele seemo se sa tshwenya sa mosuke o mo gaborone ke dumala le Ramokgware ga re dumalane gantsi le monna mme ke dumala le ene tota tsatsi eno gore go na le mathata ga e le ona di-postponement kore ga e le ka ga Kweneng go postponewa nako le nako ga kgaeta nya ga ra ipaakanya ga e nngwe hela ke yone hela ra ipaakanya ga go sena go tla ra ipaakanya nya ke delaying tactics he delaying tactics he le gore ba go bona gore yo a ririela o tatoga a swa yo o ra re ne re postpone a ta tsamaye motheno ra le mo elucidation seemo sa mohutono Kweneng ke mathata Kgateng ke mathata di-case tsa teng di thatagane gone mo land tribunal e mo gaborone ene ke re seemo se re tshwanetse gore tona o se emela ka dinao le bone ba e leng gore ke di-judge di-president gongwe ba oketse nna ke etse ke tsene mo tsone elucidation le bona ga o ba lebile di-president tsa mo gaborone wa bona gore moral is very low go ha mme ba dirwa ke stress sone sa Kwene le Kgateng tokweng ke a mmona batho ba le bana le stress se sa gakgamatsang bone ba di-president gone ka kwano gaborone batho ba ba tshwanetse ba tlhokomelwe ba okeletse bodiredi gone mo gaborone ka gore go thata Kwene e ba tsentse stress se sa gama Kgateng e ba tsentse stress go dikgangkgang dikgwelane ho gape mme ga e sena go ntsha ditshwetso gape ditshwetso tsa teng ga di sa le morago motho o kgona go dipela land tribunal hela e ntshitse tshwetso motho a ba dipa hela a re na ke diria ka batho ba rile ke dire o bone mme ga ba hetse ba dipa yalo land tribunal ga e ba biditse ke go ba kopa hela gore ka ntse ke le sa sale morago tshwetso ya rona go tsong ba bua kana motho o bodipa ebile bogolo jang a humile a na le lehatshe le le ntsi motho o na le lehatshe le le ntsi o thata go molaola ga o sena dithata yaanong go botlhokwa thata gore ba nne le dithata bogolo jang ga re lebile mosuke o re o bonang mo saede yone gape le gone gore ba kgone go neelwa meno a gore motho a se ka dipa hela makaseterata ga o ka monyatsa wa bobonong makaseterata wa thathela yaanong yo ene ke eng go sa diragale jang wa go thathela makaseterata ya go thathela judge ha tshameke o tla go ntsha go morago ga lebakanyana yaanong ba land tribunal mme re dila ka such an important resource like land motho a ba dipela mongwe le mongwe hela e be e le gore o togelwa hela bo go tenya kana mme o ka re wa gana ga a to sepe motho ke re seemo se tshwanetse gore tona o se ele thoko se sa le morago e se ka nna hela gore tanna re ta re ntse re land tribunal e hilwe 23 million nya a re eleng thoko bodipa jono jo ja batho ba e leng gore go a thotswe mme ga ba tse kgatweng kgantse lo tabe go tiwa ko high court yaanong motho yana modimo o senang madi o a thaela o go tiwa ka diloyara gone ko bo high court tse di turang wena go sena le se e leng gore go se tshotse wena gore concord o tsaya gore ke makgona tsotlhe o tsaya gore concord ke monepenepe mo e leng gore gate sengwe le sengwe ya sala ga ka ke alaga sengwe le sengwe right
o tshwanetse wa itse seo concord a se monepenepe ga ke ya ala ga sengwe le seo ke re rona re na ebile go na le concord re bona gore go botoka gore yano Land Tribunal yano e nne yone e tsholediwang ka gore lehatsi ke lona itsholela ga o ka bua ka itsholelo o sa bue ka lehatsi yaanong o taba utlwa motho a re concord ga ya lekana go thelele go dira le dikgang tse dintsinyana dikgang tse di bokete di batla gore yone hela jaaka ona re mokgwari ya bua tsa yone ke go quote thata e tsholediwe Land Tribunal e nne mo seemong sa high court gore dikgang tse di tse gape e tsengwe meno a go dira le dikgang tse di harologaneng mme ne ke batla go supa gona gore tota ha ela gore Land Tribunal e dira le land board o tshwanetse re itse gore you are setting it up for failure gore land board e palelwa mo go thabisang ditho gape land board e neetswe batho ba sa kgone go e tsamaisa bogolo jang bone ba ne ba thopiwa sepolotiki o ra gore bone batho ba ne ba lusa di-primary ke bone ba go teng jaanong ba kwa ke bone ba tsamaisang merero ya lehatshe go tsere honorable ga te nna baitsano ape ka ba lusitse di-primary honorable motsamai MP Charles Hills ke a leboga Madam Speaker, Madam Chair. Ma ke tse sebaka se ke le nna ke a kgele me ke supe ha ke eme tonano ke me Madam Chair ke itshwarele ho pele ona motsamai honorable leader of the house le Rita Tsebe honorable motsamai nyale lona la excited la ka kgele jana Madam Chair ke supe gore ka bangwe ba ntse ba kgela ka teng ke dumalana le gore lekalana le tota la okelediwe dithata mme dithata la di ka okediwa gongwe la lepalepana le bo high court mme ga go sena ditsompelo tse di rileng mme ebile go sena staff ga go ka ke ga thusa sepe jaaka le gompieno bone bo high court bao ga gona ditsompelo di-case di dintsi di tletse hela ka gore ga gona ditsompelo mme dithata di le teng Madam Chair ke gone mo ke reng go batla gore go lejwe mo go tseneletseng ke batla gore ke supe gore di-land board ba na le gore ba bela hatsi o ipelaetse kana o kope lehatshe ba go gane kana o kope gore ba go letlelle go dirisa lehatshe la gaeno la ba ga lona le ele la boswa mme ke batla gore Land Tribunal gongwe neelo dithata le tsa gore ka tsela e ntseng jalo mola o moleele wa go tlhola o tsena ka land board ya ntlha ya bobedi go ya kwa godimo one molao o kgaolwe Madam Speaker ka gore kana dikgang tse o itlhela le gore batho ba bangwe ba batlang dikgangela tsa matlotla ke bahumanegi mme le bahumanegi a ipatlela letlotla hela marope a ga rraago mogolo e bo e le go raya gore o tla tlhola jaanong a tswa kwa palame dikolo ya tla boga borone e le gore o senyegelo ke madi yaanong go saka ene gore o sekelang letlotla la ga rraago mogolo kutlwa botlhoko eo go itlhele boemo tsa a ikela bolata kana a tlhokagala wa bona gore dikgang tse di tsamaya ka tsela e botlhoko ga gongwe bahumi ba go tsetse lehatshe o supela gore go lwa ke matlotla a mongwe le mongwe a itseng gore ke a ga rremogolo e bo e le go raya gore gate o e go ikuela ko di-Land Tribunal o palame o e bo maung o tswa ko bo metsimantsho o tsamaya lobaka lo loleele more than 457 kilometers go lo mo go utlwisa botlhoko ga o boa ko o mojo wa mmu hela le bitla le go emetse ke dikgang tse re tshwanetseng gore ga re bua ka kgang ya lehatshe ke jone boswa jwa motho jwa bohelo le ga go ka nna le dikgomo le ga go ka nna le eng ke lone boswa jwa motho jwa bohelo ga e nngwe Madam Speaker e ke tla go nela ga e nngwe re tshwanetse gore re e lemoge Madam Speaker lehatshe ga e le boswa jwa motho jwa bohelo jaana ke yone nngwe ya dilo tse e le gore motswana o ka kgona go itirela sengwe mo go tsone kore ke yone business ya ntla ya motswana ga gona epe e motswana
a ka nna le business ya itseng go na le lone lehatshe. A minute elucidation ke a mo neela. Ke nna ke kopile Madam Honorable Speaker. Mathoto, elucidation. Thank you. Nya ne kere ke go tatse ha mokaolengwe. Gore tiego ye ga e hela ko Land Tribunal. E simolla gone ko di Land Board. Ha batho ba senona ba re ba phila. Ha khanya bone tshwantse gore e tsene. Land Board e tabere ga kena staff se se ka re etsang khanya gago. So most of the khan ka bontsi ja tsone di a bo yantsa gape di le ko Land Board. Nya ke boammaaruri. Maybe le nna se ke se kopang Madam Speaker ke gore a Land Tribunal e nna le Intshwarele di-caravans ho, tsa Honorable di-court. Motsamai. Intshwarele ho. Sergeant Adams, tsa phone ya ga Frenzele ho. Etse. O bo ba akanya stilo so ithibang ka sone se. Continue, Honorable Motsamai. Ke na ke re Land Tribunal Madam Speaker e equipiwe e nna le di-court le boeteledipele kana le di-judge le sengwe baatlodi le staff ba e leng gore di-court tse ke tse di-mobile ba kgona go tswa mo maung ba go seka ditsheko tse di ko bogantsi ba tlhotlhoma le dikgang go a go tsena ko bonojane bo Makunda bo Kole bo 𝗕𝗓𝗓𝗓 bo 𝗕𝗓𝗓𝗓 ba go seka ditsheko gore ba tumetse ditlamelo le bone batho ba ntseng ke bua ka bone ba ba humaneng ba tsamaye dikgaolo tse tsotlhe tsa rona tse tsa kweneng kgalagadi go a go tsena ko bo Okavango Madam Speaker ka gore batho tota nna se ke tshwantse gore ke se gatelele Land Board e tshwantse go itse gore matlotla ha wa aba ga a tswelele pele ha wa aba matlotla dikgang tsa lehatshe tsa ngangisano di a hela gone o ka gore matlotla ga ke a nna Honorable Shimamona Molepolle South. Ke a leboga ka go neela yone sebaka se ke re bagaetsho yone tribunal re buang ka yone motho a go ka ipotsa gore di-lawyera tse di berekang ko go yone ke tsa level e kana kang malobane ke tsenye teng ke sampe ke le modulasetilo wa trust ya Molepolole ba re tseela lehatshe hale ga se gore ke a banyatsa mme ke ipotsa gore a ke ba level e kana kang a ke level e tshwanang hela ya ka ko high court ke boe gape ke re lehatshe kana ha go sekiwa ha go bua ka lone ke so se leng gore tota hela se botlhokwa thata land matters ke dio tse leng gore di complicated molao wa teng lone o complicated o dingalo thata mme ra itse gore mo mahatsheng ha gongwe go lwelwa lehatshe e nne ntwa hela e le civil war yaanong a re lekeng ka bojothe gore tota hela sengwe le sengwe se diriwe sentle jaaka ba mantse ba bua a re nneng le gore di Land Tribunal di nne mo metseng e mengwe se ka nna hela mo metseng e metona ka gore e seng jalo dikgang ka bontsi ga di diragale re boe gape di-appeal le tsone batho ba gakololo ba bolela gore nyamme ampo ke se ka di-appeal ke re tsone yone Land Tribunal ka boyone le nna la ko Molepolole kwa ga ke akanye gore a batho ba Molepolole ba itse gore Land Tribunal go bua ka ga eng mme gore gongwe dio di tedi siame ke gore go increase efficiency and turnaround time ya dikgang tse di dirwang dikopo tsotlhe le dikgang tsotlhe tse di tisiwang go lekgotleng le a di dirwe ka bohego bo bo ka kgonagalang mme re bua gape ka go strengthen a capacity and resources re leka ka bojote gore go trainiwe go simolola hela bone ba batla beng le staffo di-court administrator tsa teng di trainiwe di itse gore di dira dilo ka ga tshwanelong e neelwa madi a bonalang kore gompieno kwa re bua ka bo 51 million ke madi a ko tlase hela thata nna tota hela sengwe le sengwe ga madi a soyana ke tshwantshanya le madi a neetsweng NSD 450 million
o bo bona gompiekwana monna le wana netso madi ao ke bua ka gormente o hitileng gore ga na kgona go neela motho a le 450 million mme gompiekwana re tshwere ka thata re kgona gore lephata le ntse yana section neta ntse yana a be neelwa 51 million ya go kgona jang ya go dira jang gore babereki ba duelwe ke mathata hela a gakgamatsang e nngwe re tso re lebe thata ke ya gore a ditiro tse ama dikgang tse di isiwang teng go bona tota gore dikgang tse a di tsena ka tlhamalong batho ba rutiwa gore Land Tribunal e teng ba kgona gore ba itsheke mme thata dikgang tse di yang ko Land Tribunal ga gongwe ke gona gore ko Land Board dio ga di tsamaye sentle nna ke eletsa gore a go simolola hela tota Land Board e nne le di-membera mpo board ya batho ba e leng gore ba iteile mo seateng hela sentle ba tlhalogane ko raka ke wa tsaya motho bore a tseye land matters ko ra tse dikgang tsa lehatshe mme ene a sena kitso e pela e kalokalo ga ra tsona gore re akanya gore Land Board di sampele tsele tsene le gore ke tse di bang di tshahela ga se hela ba bang ditsha ke ba e leng gore ba lebe mathata le dikgang tsa lehatshe ka jalo ke kopa gore a re lekeng ka bojoto gore e re motho ga gongwe a hetsa bo permanent secretary ba gagwe a hetsa bo parlamente ba gagwe monna go nna mo parlamenteng e re utlwa go te nya ke yo o ko Land Board nya ke yo ke chairman ya Land Board e seng ka ga go nna ka teng nna nka ka go nna chairman a go kgona ga re se ka ra itsa batho hela be re nya ke ma Land Board ka moso be le ranong go tlhakatlhakane ko molepolo gone e bile go west go west bana le 20 years ba sa beela ha ile se se 20 years o bo ipotsa gore ba kopana eng na go engwe le engwe go tshwere honorable nako ntshwere mme dikgang ke tsone tse honorable 𝗓𝗓𝗑𝗧 o setse ka mentsotsonyana e kae e meraro is that 3 minutes laitsa ho ke a leboga modulasetilo mme ke re ke support-a kopo ye ya tona ya Land Tribunal go ta tshekelo ya lehatshe kana lekgotla le botlhokwa modulasetilo tota le botlhokwa ka gore ke lone le e leng gore le tsaya tshwetso ya gore a monana o ka fiwa lehatshe yo e leng gore go sa la fodile a kopa a ya go lwa kgang hela isiwa ko di Land Tribunal ke lone lekgotla le leng gore le neela molemomorui tšhono ya gore a o ka direla setšhaba dijo lone lekgotla le gore a morafe o ka huma mo lehatsheng la bone ka go rialo go raya gore lekgotla le tshwanetse le hiwe madi a le a bonalang modulasetilo gore le tle le kgone go rarabolola dikgang tsa rona dikgotlang tsa rona tsa lehatshe a go diragale gore motswana o pehela yo e leng gore o ise kgang gone koo kgang ye e rarabololwe ka bohehu a re baakanyeng batho ba hiwe lehatshe re bona ko mahatsheng a mangwe go lowa tota go lwela lehatshe ka gore o ithaele gore le gone mo botswanamo go na le metse e ithelang gore go santse go na le dikgang tsa di-boundary tsa metse ba santse ba lwa gore side e ka ga ke a gamang jalo ba thega ba kgone go hiwa le tsone ditsha ko mahatsheng a mangwe go eletse e le gore kgang ye ntseng jalo e helela ko mo dintweng mme ke re modulasetilo ke re a di batho ba hiwe lehatshe ba bangwe di-project tsa bone di sule e le gore ba to simolola project mme a sa hiwe lehatshe kgang e santse le ko order Madam Speaker. order honorable Hikwan. Okay. Ene ke re o to ga kole le of the house gore a nne sente e ska le bakwa a ba tsa dikgang le motho a botsa dikgale a go face ke yone tsamaiso ya go nna ga ntu mo ntu yone o utlwile o ipaakantse tswela honorable ke digela modulasetilo ke re tota batho ba dipeelo tsa bangwe di sule ka gore ba no ba to go dira dikgwebo mme ka gore ga bana lehatshe go eletse go diragela malapa a thubegile le kgang ya go toka lehatshe honorable. Honorable members, I now call upon
Minister to reply to the debate. Good afternoon, once again, Madam Chair. Ke le leboge ba ka o lengwe gore nyame le tshotile le buile ke tsela gore kganye e le buang ya utlwa mme gape ke tsela gore la tlhaloganya ba gaetsho gore kana rena re simolotse re tsene mo forong dikgang tse dingwe tse e leng gore la di bua ke a tlhaloganya ebile ga ke itsa ke ipa mo maemong a lona ke kgona go bona gore ke dikgang tse ne di tlhokala gore di tshwenye ka gore ke dikgang tse ne di ama batho mme ke dikgang tse e leng gore tse dingwe ke ka kgona go di arabela ka gore ke pele ga rona re neelwa bathene gore re laole mme ke batla gore ke le tshepise gore ke a itse ke dumelana le lona gore diofisi ga di dintsi jaaka le di supa di ka tswa gongwe di le 4 mme ne ke batla gore ke le tlhalosetse gone gore se e leng gore re se dirile ke gone gore diofisi tse re leke gore di nne le selebego se e leng gore e ka re o le teng o bo o bona gore go ha ke lekgotla la ditshekelo tsa lehatshe re Lucas o na bua gore ko phalape ke holo hela ke boammaaruri ko phalape re rentile ofisi mo ga mmolong o mongwe e leng gore ke lehalagala mme so se le tona se e leng gore re batla gore re se dire ke gone gore re bankanye gore go nne le diofisi gore botsa dijo e leng gore bo berekela kwa bo ntshe tiro ka go tshwanetseng teng mme le ke re ga ke tlhalosa bagaetso ke batla gore le tlhaloganya thata gore le kgotlale ke ne ke re molao ka ga o ntseng ka teng le reetsa dikgang on decisions of land board yanne ke kgona go utlwa bangwe ba ka o lengwe gore tsone dikgang tse ka di a re tshwenya thata le di fasa hela gonega di-decisions of land board ke tsone tse e leng gore lekgotla le ke lone tse le leng gore la di reetsa ga le reetse sengwe le sengwe mme gape kana di-land board la itse gore tsone di ko ministering wa lands and agriculture rona lekgotla le ko administration of justice and correctional services. Clarification. Clarification. Ke a go leboga Madam Chair ke a go leboga tona tota re tlhaloganya ta ke supa gore tlhaloganya seemo sa gore a gompieno ke land board yaano ne re go ha kopo ya gore a mme o ka ha o bone go tshwanela gore la atolosiwe la akaretse le dikgatse ile gore ga se tsa land board ha gompieno e le mo land board. Thank you very much, Madam Chair. Nyame ba ka lengwe ke o itala ke le thata gore re nne re reetse ke tlhalositse gore sone se e leng gore la se bua ke se e leng gore setse se simolotse ka gore re itemogetse gore lekgotla le ka ha le ntseng ka teng le hata senyana mme ebile re simolotse yone tsela ya gore re batla gore le go nna mo leveleng ya high court honorable aro ke so se e leng gore se tsweletse mme ebile re na le tsholo le tsona gore ka re ang go dira ka teng ra go increase jurisdiction ha le a go nna at that level re lebeletse dilo tse e leng gore di a tshwenya mongwe kgantele o ne a bua dikgang tse dintsintsi ra go nna ga batshe le batho ba e leng gore ke ba itsanape mo e leng gore ke ba molao go bona gone gore ga re increase jurisdiction gore go tle go nne le cost benefit analysis go tla go diragalang so ke so se e leng gore ra go se dira ba ka o lengwe mme gape ke batla gore ke le bolelele gore ba ka lengwe re ka tswa gongwe diofisi di le mo mahelong onao ra lemoga ke batla gore ke le bolelele hela ga re setse re sena go tsena mo ngwageng o ke tseelang gore ra o review ka gore we have got a year in office me when you look at our outreach programs re tswa go gone go kgakala ko ne le go bua teng
ga ra gore ga ko godikwa mme re ne re le ko mahelong a tshwanang bo tsabong bobonong ko gore Lucas re tswa go gore ga gone ko the intention e le gone gore we want to take this department this unit to the people kana tribal lekgotla la Land Tribunal ra re it's a court of law and equity where an ordinary person can have that day in court. O tokale le dilwara ka mongwena a bua o tokana la sa go ke go bo ka supa gore ke na le bothata le tshwetso e tserweng ke land board and me ke tsantso gape ke tlhalosa gore our standard turnaround time ya rona ke ne ke tlhalosa ile ke bua ka 9 months and when you look at our performance, the efficiencies are low. When you use what I have just presented to you as a reference point, by far, this unit has performed very well because we are in the 70s. Me, the commitment all the areas still the backlog, the country, the address. Mona buaka di backlog tse di ko gaborone kere I know gore na le bothata jone jo but we have got an arrangement where other presidents from mahelo a mangwe ba tang ko gaborone on rotational basis to come and address this case load so that at the end of the day re thusa batswa e mongwe na re ke eng le sa dire gore lone le kgotla le e nne lone la ntlha ebile e nne la bogelo kere ke dumelana le lona mme gante le ne ke ntse ke gakolola baka o leng gore kana ka ga dilo tse di ntseng ka teng yaka re di lemoga yana a re nne re tsenyeng dinoutenyana ko thoko because we have got authority in our hands. Section 86 ya re tiro ya rona ke gore re dire melao lo tse re di note gore re tle re ne re dire di proposal re ne le di draftera di bankanye dilo tse molao e gore e enhance so that at the end of the day e be le gore we serve the people. No ne re bua ka di postponement. I cannot deny that. Ke dilo tse le gore re itemogetse gore di a diragala mme ke batla gore ke le tlhalosetse gore kana this court ka ha ntseng ka yone be le ready mongame ready go bothata jo bo teng ke gore gore ha go ithala bone ba ileng gore ba ikuela ile bone ba ileng gore ba tagangwe ba sa ipankanya sentle hape ke admit gore as it is bothata jo ne mongwe a bo supa gore gantsi ha go ithala record keeping e diragalang ko di land boarding e ra affect because kana they decide on decisions of land board. Yeah, no, you do not have properly documented submissions. It's very difficult for them because they must be able to have an opportunity to review what is before them. The trade. Go ba maruri le khotla le bangwe ya ka ba bua le ka tswa le sena meno ra bo ipele go motona re Lucas me ke sone se e leng gore re mo tseleng ya gore le go nna mo leveleng ya high court ka gore re na tumela gore jaanong ha le mo leveleng eo e tla re le ha motho re le ka wa decide gore we ignore the decisions tse leng gore di tsere in terms of orders go na le contempt e be ile gore ba khona gore ba ka go tsenya mo tseleng go re bile ha go tlhokala gore ngwe prison o go ithetsa o be ile gore wa te me ke dumelana le lona batsadi gore lone kana ha re etsa dikgang tse dintsintsi le botlhokwa ra go le ka thata gore ka ke na le bone mo maitsana pe gona ra go le ka thata gore re goroge mo mahelong a mantsing because so se tona se ke se bona se tshwanna ke gore se diragala ke around this clarification education ka gore le ko mahelong a ile gore ke tswa ko gone ko tshwanang ko
go bo Mapashalala, bo 𝗕𝗏𝗪𝗓. O itlhela gore bothata bo Hlakoe, o itlhela gore ha ngwe bothata ha o re a lebelela batho te ba ngorega ka land board Dr. Ghobotshwa. Clarification. Ha ne le gore ba itse gone gore when you are not happy with such a decision ya land board, o kgona gore o bo tsena ha phalape hale gore o bo ya go itsheka. O ka itlhela gore o ka bone go thusitse batho ba le bantsintsi mo go maswe. Ke monele madam. Honorable Monageng. Thank you, madam. Ke ha ke tsora ne ke go utlwa sentle minister ampo ne ke utlwa minister a sentle a wa re le a go dira gore tribunal land tribunal e lekane le di high court ampo re la gore kora ha ke tsora a wa e papamatsa gore la go dira gore menta wa go dira gore land tribunal e lekane le di high court ka dithata. Ke merale ke ne ke bua Madam Chair ne ke bua ka English ke supa gore we have already started the process ha se go mo ileng gore re ta ra wa akanye. It's something say gore next time ha re tsena ha we should be able to tell you kana ngware ntse ka gore this is an act of parliament land tribunal tshwantse go re be le bona le tala khela ka o supang ka teng me Madam Chair ke tsela gore re di buile ke batla go tshepisa bone botsadi gore na kwa me ke ka ndemene ke tsela gore Madam Chair ke re buile kganye me ke batla go helela yana Madam Chair kere I want to conclude by assuring this honorable committee that my ministry remains committed to ensure that all the deliberables that happened here today I remove what happened today that we are hate. So, Madam, I now want to move that the sum of 954,670 pula under the recurrent budget for organization 3200 be approved and stand part of the schedule of the appropriation bill number 1 of 2026. I will move accordingly, Madam Chair. Thank you, Honorable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 51,954,670 pula for organization number 3200 and the schedule stand part of the schedule. Honourable members, the question is that the sum of 51,954,670 pula for organization number 3200 in the schedule stand part of the schedule. And as many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, honourable members. Order, honourable members. It's now 6:30. I now call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Ya leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ne ke re ke sutise gore dipuisano tsa gompieno di eme gone. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn.
Honourable members, the question is that this House do now adjourn as many as of the opinion say aye. And the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it.